கேக்குதா? கேக்குதா கைஸ்? கேக்குதா? பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ. கேக்குதா பேசுறது? ஹலோ, யாராவது இருக்கீங்களா? கேக்குது. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே. யாரையுமே காணோம். ரெகுலர் ஸ்ட்ரீமர் எஸ்டே ட்ரா கேம் பிளே வாட்ச் பார்ட்டி நீடட். பார்க்கலாம் ப்ரோ பார்க்கலாம். அசோக் கோபி ஹாய் ப்ரோ ஹாய். ரோஹித் ஓகே ஓகே ஓகே. லோகேஷ் ஹாய் ப்ரோ. கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 2 தும்மல் போட்டால் அப்படியே இதாயிடுச்சு. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? பிஜிஎஸ்க்கு ரெடி ப்ரோ. ரெடி ப்ரோ. அப்படியே வாட்ச் பார்ட்டி போகலாம் ஸ்டார்டிங்கே ஸ்பீடாகவே போகலாம். நானும் மேட்ச்சே பார்க்கல வேற 2 நாளா. நேற்றும் பார்க்கல, இன்னைக்கு நேற்று முந்தின நாளும் பார்க்கல. இங்கிலீஷில் பார்க்கலாமா? ஓகே இன்னைக்கு ப்ரோ மேட்ச் ஷெட்யூலை மாற்றிட்டானுங்க ப்ரோ. முன்னாடி 25, 26, 29, 30 இருந்துச்சா 4 நாள். இப்போ எல்லா நாளும் மேட்ச் 25லேருந்து Feb 1 வர மேட்ச் வரிசையா. வியூஸுக்காண்டியே இப்படி பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. டெய்லி 3 மேட்ச். அப்படி ஆடவே கடுப்பாக வரும் ப்ரோ. 3 மேட்ச் வச்சு. சரி. And looking at this particular group, it's sports does come out on top. Leads pretty much get in a lot of elimination points in the first game itself. And even the plane fly path, yes, it's a little bit northern tilted. If the teams do want to move down south towards the recall towers, it's going to be a tough stretch. But one thing we have to talk about is the difference in strategy that is being employed by everyone else and Revenant Xbox. While majority of the teams either go for a 3-1 split or a 4-man stick together drop, Revenant Xbox, they played with a 2-2 split and they made it work in a beautiful manner with Punk and Ninja என்ன sticking டேட் together, ப்ரோ Trace and Pain sticking மேட்ச்? together. Those two players 25லேருந்து வரிசையா different மேட்ச் எல்லா நாளுமே. jobs being Feb done by 1 வர. both of them. While Ninja and Punk are forced to look for loot and vehicles, Trace and Pain were just dropping the pain on everyone else. But this time around, Glitch Reborn once again in an early fight against 4 Wolves. PG Proper 3 Raider inside this flag. house.
And it seems எனக்கு like ரைடர் they're போயிட்டானுங்களா? really getting slapped across the board. FanOP still with that shotgun in the hand, wants to get the thirst first, and that's what he does. And he நல்ல instantly நாக்கு. switches back and gets the second knock as well. GlitchX Reborn keeping themselves quite tight in the race, but still the traits, there's something that needs to be avoided. FanOP, this man needs to go huge. His teammate's knocked out, and even he's going to get confirmed. That's not a great thing for the guy. FanOP losing out his own friend in front of his eyes, and now the shotgun, it needs to find the connection, and it will. And he gets a 3K in doing that as well. A 1v3 coming in from FanOP, all on the back of that pump action shotgun. This was impressive. ஓ But டெஸ்ட் another ட்ராக்ல impressive fight வச்சுக்கிறானுங்களா? happening in the நியாக்ஸ் other பேட்டில் place வச்சுக்க of the map. It மாட்டாங்க. is going to be FS taking on Gods for Reason, and of course, Eggy Gaming against Rider Esports. This is going to be interesting. Rider Esports, a lot of burden on their back. VXT is also on the screen against the players of Jux and Jux. Even they've got a lot of pressure. Today's the day of comebacks. It has to be for them. Jux is also well known for those comeback moments, especially in the final few games. So today's definitely the day where Jux needs to pop off. Utilities now starting EXT டெட் பிளேயர் யாருனே தெரியல தானா. Not sure where exactly he meant to propel it. நேடு கார்டு. Trajectory's off. Mark's not exactly there as well. Interesting. Yeah, it's a recap of what happened yesterday between these two teams. It's like a deja vu. ஸ்டேடியம் இங்க தான் ப்ரோ ஃபைட் He's எடுத்துக்கறானுங்க. gonna be versatile on the wrong end of this fight. They lose one, Nobi on the run. He was able to clutch out fights yesterday, but that was on a different map this time around, a 1v2. Nate goes out, looks to take down at least one man, and he succeeds, but needs to be careful. shotgun Can't be வச்சிருந்தா wrapped around தனிக்கும். from from the other side. Right now, just the pre-fire on the door to stop that last Hi, man from the side of bye. Jackson is Flipping the கரெக்ட்டா அடிச்சான். for the players of VXT. ஹாய் ஜெல் குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் ப்ரோ ஸ்னோஜாட். They just got 2v3'd. An amazing, once again, an amazing performance. Really saved the day. ஹாய். And now for Eggy. They're done waiting. Shotguns are close and personal and போடு ஈஸி போட்டு அடிக்கிறானேல. ரைடர் மேரன்ல. And it's not looking too good for them either. Dizzy the man shipped இந்த out. டிராப் தான் ப்ரோ. எல்லா இடத்துல இருந்து அடி விழும் ப்ரோ மேலே ஏறினா. There's also Gods for Reason on the opposite side. But Necro, amongst all of this commotion, something big has gone down. Launched yesterday. Next part. I guess that one Of Rider Eggy, FS, altitude, but since they like to go for a 2-2 split, I think both their standings. True. So this elimination மேட்ச்லாம் பாத்தீங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ பாக்குறேன். நேத்து பார்க்கவே இல்ல. ஹர்ஷத் ஹாய் ப்ரோ. Aura Esports though, it's now in minus. And Dizzy, this Oh, one's free fire. he was making that pounce but gets caught in the ஒரு end. சைடு நின்னு பார்த்துட்டு Jackson சுட்டுருக்கலாம். instantly gets the confirmation. Ocean, still that man underneath. He can possess a lot of threat. Ghostface, Nate being tossed. Maybe can get the re-knock as well, but no, the repositioning from Ocean. போட்டாங்க பாருங்க செட்டிங் அவ்வளவுதான். That's been pretty decent. Ghostface, he will be back on feet instantly. I mean, that's the goal right now when you drop towards New X Factory or Test Track. You're going to try and take those fights early. But FSE Sports Rishi, he's stuck in a very awkward position. His teammates are all the way in the It's like பண்ணிட்டு பாருங்க guys பாக்குறவங்க. sitting at the well all this time. But this allows a lot of movement space for the team sitting outside. Bro, RNTX teammate டேட்டா. Glitch Reborn. மொத்தமா செத்து போயிட்டானுங்க. Roof player round. ப்ரோ இது என்னைக்கு உள்ள மேட்ச்? டே 4 தானே? கரெக்ட் தானே? நேத்து தானே இது. For reason they can. And look at Mane. கேம்ப போட்டாங்களா? Trying to squeeze away a few elimination points. யோசிச்சு பாருங்க அவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்னு இந்த அவனுக்கெல்லாம். Oh, it's a big mistake. Croy, I mean, the star performer for the side of Eggy Gaming right now out of the way. அவ்வளவுதான் பொட்டி. வாய்ப்பே கிடையாது. Surrounded now, Aura Gaming moving in. It's a 1v2. He does not have enough HP. The nade does a lot of damage, and finally, Spirit is going to be turned into a Spirit. But I believe recall was available. ஆமா for ஓகே other ஓகே reasons, ஓகே. So he's going to be brought back. But Eggy Gaming, they are taking Croy in a team on the rooftop. What? Even he gets knocked out, and he's going to be the lost survivor for the team on the rooftop. சும்மா ப்ரோ ஸ்மோக்ல நாக்கு வச்சான். He's going to be the lost survivor for the team on the rooftop. What? Even he gets knocked out, and even he's going to get finished off. Jackson right now is on fire. What's that knock? Disgusting stuff. That actually will be it. Yeah, he's also hoping for 1,000 added aura after their run in this Sister. BGS, and that only happens if you make it to the land final. EXல எங்கேயோ இருக்கான். It's not going to be easy.
FS, Although I don't think Aura Gaming are done. They know there's another man LFP, inside. Already out. Maybe. Does he have? Try உள்ள FS You உள்ள need to have மெடல் played உள்ள a few officials. ப்ரோ இந்த மெடல் டீம் வந்து நேத்து 6 மேட்சுக்கு 0 பாயிண்டா ப்ரோ நேத்து எதுலயோ பார்த்தேன் ப்ரோ 6 மேட்ச்ல வந்து 0 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க followers. Yeah. On your socials, so yeah. Those are ஐஜிஎல் நம்ம ரவுண்ட்ல டாப் 8 8 வந்தா நெக்ஸ்ட் டே ரவுண்ட் இஃப் நாட் என்ன நடக்கும் அடுத்து கீழ ரவுண்ட் டாப் 8 வந்துட்டோம்னா Not sure how well it's going to be working out though, but ரவுண்ட் 4க்கு போயிரும் அப்படி டாப் 8 வரலனா ரவுண்ட் 3க்கு வந்துரும் Caution needs to be taken. அதர் மேப்ஸை விட ரோண்டோ மேப் டிஃபரெண்ட் வைப் தான் ஐஜிஎல் ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ 0 பாயிண்டா ப்ரோ எப்படி ப்ரோ 6 மேட்சுக்கு 0 பாயிண்ட் ஒரு கில்லு கூட அடிக்கலையா பிளேஸ்மெண்ட் கூட விட்டுருங்க ஒரு கில்லு கூட அடிக்கலையா அப்பா நல்ல மேட்ச் ஃபைட்டே இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறானுங்க ஜோன் எடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா That's the question. Let's hope for FSE Sports they do find a few death crates lying around or a few loaded compounds. Guys லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க Vasista Esports நாளாக சேனல்ல வந்து செத்து போயிட்டே இருக்கு. And for Altitude, they're just trying to play it a little bit passive now. They know they have showcased a lot of aggression from the start. Esports and Johnny. Yeah, not really. I mean, they're sitting on the 9th எவனுமே தெரியாது ப்ரோ இதுல நோபி அவனை மட்டும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவன் மட்டும் பாத்துறீங்க அதுலயோ but one is going to feel like FS center zone. You also have the other 5 maps for the remainder of it's kicks off in a brilliant manner, secures 2 knocks, converts the finishes, but now he's finally going to be put down by gods. என்ன ப்ரோ டெஸ்ட் ட்ராக்ல இவ்வளவு நேரம் ஃபைட் எடுத்துக்கறானுங்க Altitude does. So they can't definitely go for it. And they're not going to let dude really desperate to find that knock, at least get the situation down to even Steven numbers. But it's going to be a tough one. Glitch X Reborn as well, pretty much trying to find that first knock so they can instantly make that pounce. Do not exactly have a clue of how many players do stand in that building. எவ்வளவு ஜில்லுன்னு இருக்கு ஃபிக்ஸ் மாத்திரை சாப்பிடுங்க கிச்கிச்ச போக்குங்க Saucy, the all-new KFC Dark Range. Awesome, sauceum. They're done waiting. They're running thin on patience. It's Porta. He's the first man to find the first. எராங்கல்ல ஜோன் அவுட்ல போட்டு ஆவானுங்க ப்ரோ மெடல் அப்படியா Coming in from Glitch Reborn, Shorty in particular, that swing around the corner was very impressive. Altitude eliminated from the game, and I was looking in the backlines with Sister Esports for a second. It felt like IGL big fan. வாங்க ப்ரோ STG ப்ரோ big fan ப்ரோ. Now keeping their distance. வாருங்கள். Want to run across this open லைக் field. அப் போடுங்க எல்லாரும். Get shot at. பாதி ப்ரோ மெடல் 0 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தது 2024 BGSல ஞாபகம் பத்துச்சுன்னு சொன்னா ஓய் ப்ரோ 2024 BGS அதல்ல ப்ரோ I think they're going to be forced into a fight against Vasista and Glitch Reborn. I guess. Look at this little dip created. ராய் நல்லா ஆடுறாங்க ப்ரோ ஆமா ப்ரோ நேத்து நிறைய பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க போல 70 பிளஸ் பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. But as I mentioned, and it's 2 headlines, Rider Esports as well in the nearby proximity. FSE Sports with the high ground as well can punish him. அருமையான ஸ்ப்ரே. Can't be messed up from. Yeah, also by the way, recalls are gone now. மேபி இந்த ஸ்ப்ரேவை மட்டும் அடிச்சிருந்தா புஷ் வச்சிருந்திருப்பாங்க. To be cautious, gods for reason. It's important that they find some cover to LFP. They are going to be in a lot of trouble. இப்போ இந்த இடத்துலயும் ஜோன் நிறைய வருது இல்ல இந்த இடத்துல. We were focusing on test tracks so much because of the number of conflicts that were happening there. And now as Vasista Esports, Glitch Reborn and Aura Gaming are going to be forced. உங்களுக்கு எப்போ ப்ரோ மேட்ச் 25 ல இருந்து மேட்ச் ப்ரோ. BJS ஃபார்மட் எக்ஸ்பிளைனா நேத்து பண்ணிருந்தேனா இருங்க பண்றேன் ப்ரோ பண்றேன் மறுபடியும் பண்றேன். Learn from past on the map seems like they've got a lot of advantage. FS as well. EG என்ன பண்றான் புஷ் அடிக்கறானா உள்ள போய்ட்டான் ப்ரோ அவன் பாட்டுக்கிட்டே போய் ஸ்டிக்கி பாம் போட்டு படுக்க போறான் ப்ரோ. Remnant X-Pac, they're not there in this game anymore. The first team to go out after them was Altitude. Eggy Gaming on the other field with a few gatekeepers on the radar. You do see Jux Esports present.
But as Eggy Gaming start to move down south, they might have a run-in with Glitch Reborn or Vasista. There they are. They definitely will. And speaking of Glitch X Reborn and Vasista, it seems like those two teams will fight it out against each other soon. Glitch X Reborn, though, still in 5 two 6 minds 7 8 9 either கில்லு. from the side of Jugs or Vasista Esports itself. We'll see how things turn out. பா என்ன ப்ரோ The position அனௌன்ஸ் that Glitch X Reborn has, it's not too good. But this position that Rider Esports has, they can defend it well. கேம்ப் Still போடு. two players standing, and yes, the man ஒரே left in the corner. செட்டிங் He தான். will save the day. Franklin is there. Yeah, Oshani Esports, I think this is going to be a sign that even day number 2 is not going to be kind to them. Getting to the side of Glitch Reborn, and 3 players instant finally get குத்திட்டானுங்களா? bounced by the side of Glitch Reborn, and 3 players instantly hit the floor. The last man left alive is going to be Beast in the back lines, and he is making a run for his life. The spray comes through. bro சுர்ரா சவுண்ட் கேக்கல. Glitch Reborn, what a brilliant conversion over here. What's going on with Vasista Esports? Brondo is in their map, pretty much. உங்களுக்கு எப்போ BJS 2024 ல we were hashtag 2 then last 4 matches points எடுக்கல. 0 பாயிண்ட்லாம் இல்லையே ப்ரோ நம்ம. Right now, it's not a good sign. Eggy Gaming, 3 finishes racked up, and as I mentioned, there's definitely going to be an instant third party, and that's what Eggy's doing. புஷ் அடிச்சாங்களா ட்ரை. Glitch X Reborn want to punish them in tracks, but Glitch X, they've already got an advanced positioning. Blue's on the move. Eggy needs to be a little bit more careful. Does have that smoke, and that Nate's going to find a beautiful movement from the side up right next to short. For his teammates to move in. எங்க Finally, Eggy gets அங்க brought to the இருக்காங்க. floor, but by that time, FS three புடிச்சு players of சரிச்சிருவாங்க Eggy போல. Gaming, they have pushed up, and Glitch Reborn are again starting to glitch. They're down to the last man, Jax. When will the And first I don't think round he survives complete? here. It's a point blank range battle unless one of எந்த his ஃபர்ஸ்ட் teammates ரவுண்ட் ப்ரோ connects கேக்குறீங்க? with both the கிரைண்டா? players and he கிரைண்ட் takes வந்து down both players. நாளையோட So, இதாயிடும் ப்ரோ. he's getting done for over here. No cover நாளையா left. சாரி Utility is getting 24 done ஓட. as well, and there it is, an 8 from Gamla Boy to clean things up. Glitch Reborn, they take an exit on the 12th spot. We all saw this coming. ஹிட்லர் ப்ரோ வணக்கம் வாருங்கள். Yeah. இந்த மேட்ச் இப்பதான் பாக்குறீங்களா? ஆமா ப்ரோ. நேத்தெல்லாம் பார்க்கல ப்ரோ நான். நேத்து மேட்சும் பார்க்கல, நேத்து முன்னாடி மேட்சும் பார்க்கல நான். The moment they went for that fight against VE, Eggy got the opportunity and instantly In the blue zone just to survive. yeah, just one man. Probably going to try to squeeze in those placement points. Though still trying to get their hands என்ன on ப்ரோ the அவுட் better ஆஃப் ஜோன் போறான். The one that they had was smoking. பேக் வச்சிருக்கானோ? Expected. Utilities tossed out. Even those are able to find some proper connections. 4W, the first man's knocked. This is Revival. It's being stuck instantly, John. Yeah, but I was about to say this is not looking good for either of these two sides. As we saw Rider Esports in a conflict a few moments ago against Oishani Esports, at least they had some cover back then, but this time around, out into the open they are along with 4 Wolves. 2 players down, Immortal still left with about half his HP bar intact. The first aid comes through, now it's back to 75%. But right fan of your dedication IGL super bro. IGL my comment IGL TT எப்ப மேட்ச் 25 ல இருந்து மேட்ச் ப்ரோ. Balu brought back. What? ஷெட்யூல் மாத்திட்டானுங்க. 25 ல இருந்து டெய்லி மேட்ச். ஃபெப் 1 வர. Why did the man in the front டெய்லி not 3 fall 3 back? மேட்ச். I think right decisions could have actually saved his life. guys லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Clearly the experience is ஐயோ டாட் ப்ரோ. Still one return knock is there as Franklin gets knocked. Rider Esports, they've got the man advantage in the fight. It's a 2-on-1. One single utility can actually get the job done, and that's what they've done. They've lost it. ஓடு FS நல்ல கில் பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க போல இதுல. 4 Wolves, they've been eliminated from this game. FS Esports from the far fray now starting to pin down those players. This third party, it's deadly. 9 கில் வச்சிருக்காங்க. It is quite deadly, and FS, they have the high ground to make it even worse for the side of Rider Esports. And of course, we can't ignore iQOOTTMrIGL as well, who are also on the other side of the hill, just a little bit west of where FS is playing from. But look at this confidence, man. Server just instantly charging forward for the players of Rider Esports, looking for those frags. ஏய் என்ன நேடு ப்ரோ இது கரெக்ட்டா போட்டான். He gets knocked out. Skeleton is there in the back lines, and now Rider Esports are just gonna play for survival. And with What? that, we're finally down to இல்ல ப்ரோ நீங்க தான இன்ஸ்டால FS டீம் Esports எடிட் பண்ணி 10 ஸ்டோரி eliminations secured. போட்டது They're doing well. மாஸ் ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ FS டின்னரா? But the concerns might start to rise again, Johnny. Guardian Angel tried to And picked up one of those players. well, I guess
Yeah, really brilliant. 2-2 split. Sarfit, Superman in the front. The remaining two players in the back. Yes, problems can be created, but I don't think They had to be a little bit completely in front of their eyes, so I agree with you. And F-Port 3 கில் somehow, அடிச்சிருக்காங்க ட்ராய் but ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். the play zone now is no nest. Or 5 6 7 8 ரவுண்டோல 10 பாயிண்ட் கம்மியா எடுத்தாலே இதுதான் ப்ரோ பிரச்சனை தான் ப்ரோ. making a lot of bonus moves. First knock is already there. That's a great find. But the utilities from Honey, it might just be deadly. And yes, it was deadly enough. The man shift down low. One more nade tossed in that same direction. Might just get the knock as well. But no, for some reason, Honey... Actually, we didn't prediction in this match, but it will be unexpected. try and toss it a little Match date change. ஆமா ப்ரோ மாத்திட்டானுங்க ப்ரோ. 25 26 29 30 இருந்துச்சுல, இப்போ வந்து 25ல இருந்து Feb 1 வரை டெய்லி மேட்ச். டெய்லி 3 மேட்ச். But Sayed can't really do anything over here anymore. There's a 1v4 situation. He has the S12K to work with, but there's Honey right behind him, 3 players up front, and he's just completely tunnel vision on what he feels is going to be the bigger threat. LFP இருக்கானுங்களா? Honey doesn't know. He's right next to him. Sayed gets up, at least a knock over here. He does manage to secure the knock with the finish இது conversion. இங்க என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு? இது வந்து ரோண்டோல வந்து ஒரு பக். நம்ம படுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்திரிச்சிருவோம். நான் நிறைய வாட்டி செத்து போயிருங்க. படுத்தாம பாருங்க, மறுபடியும் எந்திரிச்சிட்டாம பாருங்க. இது ரோண்டோல உள்ள பக் இது. படுத்தா மறுபடியும் எந்திரிச்சிரும். அப்ப ஃபுல் ஜாலியா ப்ரோ, கடுப்பா இருக்கும் ப்ரோ 3 மேட்ச் விளையாடுறது. லாஸ்ட் ஒன் ஃபைட் எஃப்எஸ் வேலையை காட்டிடுவாங்க. இது பாருங்க நல்ல மேட்ச். பாக்குறேன் 14 கில் அடிச்சு வச்சிருக்காங்களே ப்ரோ இப்பவே. The knockdown man's back upon his feet, but now the Blues on the move. And this time it's going to be merciless. You need to keep on moving with the Blue itself. And look. Guys, like பண்ணிட்டு பாருங்க. guys பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Hello Moto. Own the motor. சபா என்ன ப்ரோ எல்லா ஆடையுமே ஓட வர்றாங்க. எங்களுக்கு ஜாலி ஐஜிஎல் டெய்லி டீம் ப்ரோ, உங்களுக்கு ஜாலியா? வியூஸ் காண்டி தான் ப்ரோ இப்படி பண்ணிட்டானுங்க. Can go for a quick rotate. But they just need to make it a little bit more quicker. 3 மேட்ச் குரூப் ஏ, 3 மேட்ச் குரூப் பி. FSC Sports busy taking a fight against Gods for Reason. And Gods for Reason, all the 4 players standing, by the way, Johnny. Towards Test Track Neox Factory, Gods for Reason was there, constantly lurking around, squeezing in a few elimination points, and yes, that's why they've got 4. VXT with 7 so far, and FSC Sports with 14. That's some crazy stuff. Even learned from past, once again, Johnny, that consistency showcasing. Yeah, but we spoke about this. This is the map where you can comfortably catch up. These 14 points alone, they're going to be sitting second in the overall leaderboard, and I'm not even adding the placement points to that tally yet. But Gods for Reason, I think their journey in this game might just come to an end soon. VXT 4 பேர் இருக்கானுங்க. FS 4 பேர். எல்லாமே 4 பேர். LFP மட்டும் 3 பேரா? நல்லது ப்ரோ, நல்ல ஃபைட் ப்ரோ இதுல. Even they possess a lot of threat. Especially for Doxy. The man needs to patch himself up. So at least it's going to be good looking. FSC Sports not in that good of a terrain yet. Past as well, they can be a real Then why should I have done the same with the group bro? அது bro இல்ல யோசிச்சிருப்பாங்க போல ப்ரோ. இதுக்கு எதுவும் வியூஸ் கம்மியா வந்திருக்கா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ, அதனாலயே மாத்திட்டானுங்க. LFP அடியில வச்சிருக்காங்க எல்லாம். ஹாய் ப்ரோ, உங்களுக்கு எப்போ ப்ரோ மேட்ச் ப்ரோ? 25 ல இருந்து Feb 1 வரை டெய்லி மேட்ச் ப்ரோ. டெய்லி 3 மேட்ச் ப்ரோ. 3 players still left, 1 knocked out, and Savit almost goes down. Daily playing 6 matches an advantage while playing 3 matches per day. FS next 5 match only 3 points ejira adala. அவன் அன்லக்கி அது. அது நடக்கும் ப்ரோ. எனக்கு வந்து 3 மேட்சை கம்பேர் பண்ணும்போது 6 மேட்சஸ் தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும் விளையாடுறதுக்கு. Gods for Reason, they're not really going for those head-on-head battle. They're trying to be as quiet as possible, but at the same time, be the opportunistic bunch. And
past. And Enzo finally, நம்மரும் they அப்படியே do find அமைதியா போகும் ப்ரோ. constantly takes அமைதியான்ற that ரொம்ப game நேரம் against players போகும் ப்ரோ. learned from past. And finally, they do find the opener. First 15 man கில். Jeremy done and dusted. Even Doxy's டீமே knocked முடிச்சு out from விட்டாங்க. FS, but they need to EXT. get the revival back upon the fallen comrade. But how is it possible? IGL வணக்கம். அதிபர் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. It's going to be confirmed by the play zone. Gods for a reason. They get the elimination. Got all the men standing. FSE Sports just alive with one Rishi. And the Blues going to be ஓ merciless. எஃப்எஸ் டின்னரா? Soon, and Rishi knows ஒருத்தன் மட்டும் இருக்கான். possible. He needs to make it out in the open. And still somehow the man standing. I have a feeling Gods for Reason are going to be the ones securing this game. But as you mentioned about Rishi, it was that slight shift of the circle towards the west that forced FS. பட் ஐஜன் மெடல் தான் மாசா. பாவம் ப்ரோ நீங்க. நெக்ஸ்ட் அனலிட்டிக் ஸ்டோக்கன் டின்னர் போடுவாங்க. But there you have சூப்பர் it. சூப்பர். Versatile also pinned down. Shreyan knocked down to his knees. They are hoping for a revive, but again, movement நல்லா ஆடிட்டாங்களே is ப்ரோ. close to none. Blue zone is going to push them from the back lines, and it's going to force them into இவன் the நேரத்துக்கு இங்க ஒரு Rishi. ரிட்ஜ் இருக்கு. நல்லா. This seems decent. He has found a bush to work with. ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் கேம் பிளே. He's crawling slowly and steadily, moving up. பாவம் நேத்தாங்க. But no utility, no first aids anymore. அது என்ன டீம்னே தெரியல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட். Final zone. இன்வைட் வந்துச்சுன்னு சொல்லி யாரையோ எடுத்து போட்டு ஆடிட்டு இருக்காங்க. And there we go, Hitman. He already kicks things off against VXT. There's still that X factor alive, though. Everyone needs to be considerate of the fact that Rishi's still up. There's still 3 teams up. And Gods for a reason, now they start to make that run. Hitman, he really wants to hit down the foes. ஏய் க்ளோஸ் இன் போயிட்டாங்களா ப்ரோ? அதனால தான் ப்ரோ அவனுக்கு அட்வான்டேஜா போயிருக்கு. He finds step player. That's the big man down. They've already pushed up close and personal and Gods for a reason. Now in the notable range. They want to toss these utilities, get rid of VXT as soon as possible. Utilities not doing enough damage, but Hitman, right layer. Nice. He's going to be a big surprise. 1 HP. Ayyo, M4 let's say right back. And there's one more man left alive from the side of VXT. He does not have any HP to work with. 1v1 Clutch out இல்ல despite, as you 1v mentioned, that X Factor. Rishi finally gets up, takes the shot on spread and finds the knock and Gods for reason. Team star. They get destroyed. It's down to FS and Versatile. Out of nowhere, the team with a man disadvantage stands a chance of securing this chicken dinner. It can be stolen away by FS Esports as well. 16 eliminations to their name. No utility left on to Rishi, and he makes the push. Shreyan, he has to take this fight. He sees those pixels, and Rishi, he makes it happen. FS Esports, a chicken dinner. என்ன லக் ப்ரோ இது? Shreyan, he has to take this fight. He sees those pixels, and Rishi, he makes it happen. FS Esports, a chicken dinner stolen away. 17 eliminations on the board. That's some crazy stuff right 27 there. point. GG. FS Esports, we thought they were already done. சம மேட்ச் இல்ல அவனுங்களுக்கு. Stack up here. The circle seems to be shifting on the side here. So first time. ஆமா அவ புஷ் பண்றான்னு தெரிஞ்சோனே ரிவைவ் விட்டுறலாம். You know, 70 shooting range, very common circles to play around with. But again, we've seen, especially for last range, it's going to be 70. And it's past 4 days, we've seen a lot of scam circles right from the get-go here. At least in 20 into the new drops. நான் RNTX ஒரே வண்டியில போயிட்டு இருக்காங்க 4 பேர். Hopefully the problem for them. Highest finishers of competition. As well. Players 4W by players who are looking to kind of make. Hi Jill, good morning. Danger bro, good morning bro. Welcome. The position inside the circle, try and get the position inside the map. வணக்கம் வாங்க நட்டாஷா, welcome. I mean themselves and the matter of fact have questionable play. You know, they could have gotten a chicken. Here shots coming in. It is going to be an engagement here with Oshani versus Klitschek Reborn. As Abi tried to go in for cross, but gets shots instead, decides to back off. It seems like they will settle down in the compounds of Georgeville, the outskirts ones, one of the god spots to be in for endgame circle. If at Everest region, but then Everest for now is in the far south. Ayo bro, ungalku name e therlayo ungalukலாம். Teams like Klitschek Reborn who are just not teams coming in from your south side. Try and get those eliminations. Pentroy come back bro. Bro already நேத்து சூப்பரா தான bro விளையாண்டிருக்காங்க. எனக்கே தெரியாது bro எந்த மேட்ச் வின்னர் அடிப்பாங்கன்னு. Safe hold now. Circle.
It's going to be மேல pushing zone here. Like you said, Oshani is right in the middle of the entire circle itself. Obviously, they will have one of this here for at least. And barring that one for the position exact, it means a long rotation awaits into our. Just picking a bar off here before actually Troy Dunman actually hits onto its altitude here. They've, based on the perspective, they are. 5 must come back, bro. 70 plus points, bottom photo. அதான் செமையா ஆடுறாங்க. Kind of set in play from last இது year. ஓவர் கப் ரெண்டு பேர் போறாங்க. Coming in with the AKs. ஏன் bro இங்க வெயிட் பண்றாங்க? Things hasn't been looking good here for teams kind of late west side. ஷோ மெடல பார்த்தாலே பாவமா இருக்கு. He may lose his buggy along the shorelines, but he needs some sort of backup now before he goes for a reset. But with circle அருமையான zone. it's not going to be heading through George. RNTS க்கு என்ட்ரி ஈஸியா இருந்திருக்கும் உள்ள. Additional patterns haven't really been converting FP. 4v4s in sync, their rhythm is quite brilliant. நானும் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் மட்டும் தான் ப்ரோ பார்த்தேன். அப்ப வாங்க சேர்ந்து பார்க்கலாம் மேட்ச். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிரைண்ட் மேட்சஸ் இல்லையா ப்ரோ? இருக்கு ப்ரோ 25 ல இருந்து. Last match tried in it. Going to be extremely difficult because it Okay. Oftentimes you do see teams here, so they would rather have ace and scare you with last they looking to play in from the அதான் யாருனே தெரியல ப்ரோ. ஒரு பேரை கூட நான் பார்த்தது கிடையாது ப்ரோ இதுல. their approach in their intent a lot of open hits. Now this wall even go for the bait. ஒருவேளை அந்த டீமோட மேனேஜர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி விளையாடுறாங்க. Does have a little bit of experience. நம்ம குரூப்ல தான். But I want to see how Revenant Xbox actually takes this approach later on because they are one of the proof of testaments where teams with experience will be able to survive this. Meanwhile, teams that are some time and it seems like Aura Esports. ஓ வேற zone அது. Jux Esports form. இது RNTX என்ன பண்றான்? இந்த மேட்ச் அவன் தான் என்ன அடிச்சான்? எட்ஜ்ல இருக்கான். Chip towards Severny which has an opportunity. போய் ஒன் சைடா குத்திட்டான். யோசிக்கவே இல்ல. Trace and Ninja falling. It's one player who will try and make a bro என்ன நாக்கு bro இது? Revenant X pocket is ஏறி அடிக்கிறான். who is holding the shambles of this team on his shoulders. அவனுங்க என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கலாமே. The players will be a question as learned from past two players do still manage to stay alive. It's a 2v2. Punk, lot of responsibility. The nades to come in, but from the sidelines, brilliant execution. Seems like Payne will be the last player to stay alive. Shots are coming in as well. Hesitations come. இங்க glitch குத்திட்டானுங்க கரெக்ட்டா. Third party as well. Glitch actually reboarding is completely. guys like பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும் பாக்குறவங்க. From Ninja Jaw takes them out and just like that learn from pass the entire. நம்ம குரூப்புக்காக தான் bro வெயிட்டிங். ஐடியா கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்க. மோர் டைம் எடுக்குது. ஸ்கிப் பண்ணியா? இருங்க ஃபைட்ட மட்டும் பார்க்கலாம். இருந்து வடிவ மைக்கேல் சார் எங்களுக்காக உங்களோட ஃபேவரட் சாங் ஒன்னு டெடிகேட் பண்ணுங்க சார். As Trace got it, they should not. Those has to be. நாலு பேருமே சர்வே ஆயிட்டாங்களா? And to stay such calm under pressure. It's a brilliant approach coming in from this young. Another one of those table toppers will get taken down to destroy the Million Esports who are making big moves on the overall standings. Or on the last game as well. True and medleys. Minimap early on as well. The zone DOD க்கு தானே போட்டுருக்கான் zone. இங்க இருந்து எப்படி ப்ரோ டின்னர் அடிச்சானே RNTX? They wipe them all for the fights after esports and look at the artillery strike. Rebo is going to go falling. Four volts. I just rewind glitch x-ray நேடா. என்ன நேடு ப்ரோ? Big coming in from this young. And to stay such calm under shot team has a lot of எங்க ப்ரோ glitch? இந்த நேடா ஸ்மோக் போட்டு போடுறானுங்க எதுவா? Pain and Ninja Jaw Punk is still bleeding out across here as Trace God is going to try and sneak past to try and pick him up. While Glitch X Reborn seems like they're taking hyper gameplay high bro. Try தான் கம் பேக். ஆமா சாப்பிட்டா நீ சாப்பிட்டீங்களா? கலை ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம். In spite of லைக் போட்டு பாருங்க bro. எங்க bro அந்த நேடே காட்டல bro. But they are getting knocked in. பெட்ரோல் பங்க் ஊத்திட்டானுங்க. Seems like they are pulling their retreat here and you blink it and you miss it. Fights after fights and look at the artillery
but they still reports they are live, which is not a great news. But from the distance, சரியான நாக்குல ஸ்ப்ரே. certainly not amazing. Freebies here, but he's all by and he does have a vehicle to work with. But Revenant Xbox, they've got. ஓ ஷாக் எடுத்துட்டானுங்களா வந்துட்டு. And they themselves find cover, but it's a small little shack to work with. Ushani. ஏடு போட வராங்க. High ground and the warehouses to work with. Revenant Xbox too. They are going to be in a little bit of trouble here. Pong down on them. Counter looking in this direction, but this in of is from all sides. Hey, we ஏதோ நேடு போட்டு ரெண்டு நாக் வச்சிருக்கான் bro beast. bro யார்ல இருக்கு கார் ரொம்ப நேரமா? It is GXR who will push through when the shotgun strikes. GXR they find 2 eliminations on the board, powering out through these fights. Seeing those backs, it is going to be beast and not really a lot of 6 eliminations on board. Right, M4 la sutta. Sister third party like that here, but Aura was able to summon his teams here. McLaren, but the pump. No clue where they are. Molotovs are coming in, finally spots him out under the McLaren, but the pump comes in. Jackson says, Hector, sit down. Gets the confirmation. No, kara solranga. One, but at the same time, he could not. Romba skip panna vendam bro. Afar as Agi fourth parties this fight, and now he's going to be going on the hunt here. He's going to make a break for it. ஓடிட்டான் 6 கில் வச்சிருக்கான். Agi sees him retreating here. But look at this. போய்ட்டு ஷாட் கிளியரா இருக்கான்னு ட்ரை பண்ண போறான். இந்த ஷாட் எடுத்தா அடுத்த ஜோன் எப்படி போவான்? ஜோன் போட்டான். அல்த அந்த ரைட் ஷாட். He's chose his poison. He wanted to slam on the Revenant X-Spark, but decides no. ரைட் ஷாட் போடா. சென்டர் ஜோன் ப்ரோ அந்த ஷாட் எடுத்தானா? Full map control with the circle does shift away from them. As problems escalate for எடுத்துறானா? The scouter has எடுத்துறான் bro. ஐயோ செத்து போயிட்டான் bro. Letting their guard down in spite of all. அவன் மட்டும் எடுத்து உட்கார்ந்ததால கன்ஃபார்ம் பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் வந்திருக்கும் bro. Punk's revive though. But if you look at their positioning, it's horrendous in. ஆமா இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போற மாதிரி இருக்கு. ஓகே bro. For long at least. நமக்கு எப்ப மேட்ச் 25 ல இருந்து மேட்ச் bro நமக்கு. Oshani's just got so much control in those warehouses, right? But Glitch X Reborn, they did a fantastic job. You know, they let Revenant X Spark through. They were the ones that opened them the pathway. This time, Glitch X Reborn is trying to go for the slam here. And this time, they are going to take Puck's spot instead. But instead, the firing squad remains here. Trey Scott. What the secure banta? Instantly, the confirmation comes through, but he was actually 4 woos from afar. That actually chimes in and actually gets those confirmations. So unfortunate for Glitch X Reborn as one of their players got taken down by Revenant X-Spark. Meanwhile, the other just got sandwiched by Oishani Esports as well. Beautifully placed nade coming in. சீமே ஊசி விட்டாங்களா bro? The other side, of course, towards the north. Hey, try இன்னும் இருக்காங்களா ரெண்டு பேரு? Esports who's trying to go head against Troy the Million, but beautifully placed nade is going to eliminate them as well. Lovely ditch for Troy the Million. Wow. Kind of work with, force them 5 kill 6 பாயிண்ட் வந்துச்சு. The other second have the angles to take fire here. Seems like they do find themselves a little bit of cover to push forward as well. Unfortunately for them, easy overall knock. But secure ஆயிடும் நினைக்கிறேன். யாரும் இல்ல அவன் டீம்மேட். Sparrows will be able to ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಆ ಗೋರಿ dropping down pretty low. அதில இப்ப கிரைண்ட் வீக்ல யாரும் எலிமினேட் ஆக மாட்டாங்கல. ஆமா bro யாரும் எலிமினேட்லாம் ஆக மாட்டாங்க bro. எல்லாத்துக்குமே ஒரு இன்வைட் இருக்கு ஒரு ரவுண்ட். பா ரெண்டு பேருமே 1 HP bro. Risky maneuver right there. Peeking through the smoke, it's always going to be problematic for you because if you get spotted, there's no covers for you. And the இவன் மட்டும் நாக் ஆயிந்தானா புஷ் வச்சிருப்பாங்க. Try to for now. That they just can't push through this ditch. There's just so many off angles, and being prone means 0 recoil in long distance. A majority can't challenge that. From that, all this commotion. Bro, இந்த மேட்ச் உண்மையிலே RNTX தான் டின்னரா? எட்ஜ்ல இருக்காங்களே bro ரெண்டு பேரு. As Troy Time in esports, they wiped the floor of EXE. What? Agi, Troy, no way. What happened? Well, it seems like get down. Troy the Million Esports, and this is Agi's pounce. Here they come. RNTX try next fight இதான் டின்னரா? அப்ப என்ன bro அட்வான்டேஜ் இது? ஆனா பிராக்டீஸ்க்காக ஆடுறாங்களா? இன்வைட் டிசைட் பண்றதுக்காண்டி தான் bro கிரைண்ட். எந்த ரவுண்ட் இன்வைட் வருதுன்றதை டிசைட் பண்றதுக்கு கிரைண்ட் ப்ளஸ் பிராக்டீஸும் ஆகும். Front lines have been doing beautiful. 8 finishes. We have been talking about how this team does so. இங்க பாருங்க அசிஸ்டா அந்த ஷாக் எடுத்து செத்து போனான். இந்த ஷாக் எடுத்துனா இன்னும் ஜோன்ல இருந்திருப்பான். Instead of challenging Troy Time in esports, all they need to do is wait for somebody
for themselves because it was such a good piece of cover and also kind of held that edge of the circle. Guys, like பண்ணிட்டு பாருங்க guys. A lot of map control to work with. Close maneuvers. They've gotten a lot to give away their positioning, but at least these nades, they do not really land. Guess what? They still have connect once. Two people won't get knocked in this scenario here, but இந்த டீம் இங்க இருந்து புஷ் அடிச்சிட்டானுங்களா? இல்லனா இவனுங்க RNTX செத்துருப்பானுங்க. அதான் எப்படிடா வந்தானுங்கன்னு பாரு. Just like that, they were distracted by Revenant Export. Their experience comes into the play because they were fixated on just one opposition. எல்லாம் அப்படி அடிச்சுக்கறானுங்க. From the other side, look at this. 4 walls, they get pushed upon by Eggy Gaming as well, and now it's just one player, Eggy, from the back lines. Can he provide the cover? It's just one player looking to demolish the opposition. It is going to be New Dodd, and from through the smoke as well, he's going to find the connection. 4 walls, they get themselves those finishes, and Eggy Gaming has been dismantled. பெயின் நல்லா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டான் bro. FS நல்லா கன் பவர் வச்சு. ஆமா bro, ஆமா. நல்லா தான். One player inside of the top 4, and even Revenant X-Spark. But can these two teams make an impact? கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டானே. Noob still looking to make that shotgun sing the songs of death from the backlines altitude. They do have cover, they do have the angles, and one single play. It's a monumental task for him. The shotgun does strike. ரெண்டு நாள் கொச்சு விட்டுருவானா என்ன? Oh my goodness, gosh, he's gonna get flushed down here. Sport has got a little bit of return fire. குத்திட்டான் bro RNTX. Getting completely shut off eventually here. Where did Revenant Export came from? Trace got in pain. They came in at perfect timing here to help out Altitude. They cleaned them out, but Sportar is all by himself. என்ன bro நேடு போடுறாங்க மாறி மாறி நாக்கே ஆக மாட்டறான். It's nowhere far. Manas is nowhere far to provide cover here, but with the counter nades comes in play, Revenant Export they go up on this point. எங்கேயோ இருந்த மேட்ச். The top 3 as of yet. Revenant Export. Where did this confidence come from? Opportunistic. Two ஆக்கிட்டாங்க bro. இப்பயுமே எப்படி bro வந்தானுங்க அவனுங்க zone looking for more as well. This man is hungry. This man has no fear. This man has no doubts about his hesitation. The 2 stars from Revenant Export. Oh, left line out zona. From their team makes it to the top 2. Altitude looking to be the team that was supposedly closing out this game and the 5th mark. Your moment to show them as inside to keep his position. Position team has been drop smokes. Just going to be pushing out. லாங்லயே வச்சு முடிச்சிருந்திருக்கலாம். Yeah, baby. எல்லா இடம் ஓடுது bro. guys like பண்ணிட்டு பாருங்க guys. 100 லைக்கே வரலையா bro? They've only got Gilly suit is not long, but very close to that blue zone. As soon as this final circle ends, you know as a matter of fact that both these two teams needs to converge. And now they've been movements can be afforded by these teams as of yet as altitude slowly creeps up. This lens sails through. Where will it land? Just misses it by about 10 meters. But it's not the end. Still continues. Trace find the confirmation. The first knock is there. And is it easy match விட்டானுங்க bro ALT. சோனா வச்சிட்டே விட்டானுங்க bro. பொறுமையா இருந்திருந்தாலே இந்த மேட்ச் அவங்க வின் அடிச்சாங்க. தேவலாம் போய் ஷாக்கா புஷ் அடிச்சாங்க. Massive nade comes through. Manas dropped down pretty low, but Clouds is going to try to go for the reset. But with the zone coming in, Revenant Xbox just might be able to do it. He still has smoke. புஷ் அடிச்ச தப்பு இல்ல. ஆனா அவன் கிளியர் பண்ணியிருந்திருக்கான். What a game coming in from these lads from a position where circle as well. Absolutely hybrid circle which also வணக்கம் மேஜர் வணக்கம் bro சூப்பர்மேன் bro வணக்கம் look at north. They've always loved those northern locations. I'm not really sure about Clash. Careful, I really want a gunfight stage position which well love him. நீங்க ஏதாவது ஃபைட் இருந்தா பார்க்கலாம் ஓகேவா? எல்லாரும் குட் மார்னிங் bro குட் மார்னிங். Them inside getting eliminated. எந்த ஃபைட்டுமே நடக்கல ஜோன்ல. You look at for சுர்ரா சவுண்ட்லாம் கேட்க மாட்டேங்குது. In the middle of nowhere, in the middle of the road in fact, but he's waiting for his opponent. The trigger.
way. 3x scope on a சுற்றாதடா starter. கனெக்ட் Amazing ஆகாது. would have opened fire already. I think with an M4 it would have been much easier if he had a scope and not scope, a stock and a grip. என்ன ப்ரோ நாக்க வச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. அவன் வச்சிருந்தானா டெத் காலி ப்ரோ RNTX. இந்த I mean, ஒருத்தன் I personally never really prefer the டின்னரும் அடிச்சிருக்க மாட்டானுங்க. engagement. எத்தனை பேரும் தெரியாம விட்டானோ. Stability which does not feel right. The weapon, the bullet spread seems to be. The AUG has a feel of is better than the M4. இந்த மேன்லஸ் பண்ணியிருந்தா டின்னர் வச்சிருந்திருக்க மாட்டாங்க. It's ஓ like ஜோன் the மிலிட்டரி ஜோனா? barrel, basically. wow. But then of course, with the Scar Joxy just holding down that. இப்படி நிறைய ஜோன் போடுறான் ப்ரோ இப்போ. Getting as much information as possible, but Revenant X-Park, they've actually moved away from it. Meanwhile, look at the circle, ladies and gentlemen. You mentioned hybrid circle, Johnny. This seems like a little bit of a more southern push. Maybe sec 4 right now, but having an awkward run in a bit for now. A fight has broken அவனுக்கு out. ட்ராய்க்கும் VXT-க்கும் வெயிட் Having VXT-யும். an awkward run in against the players of Four Wolves. Eggy himself knocked out. Troy looking to provide some support. Miss This பண்ணிட்டான் a bro. lot of damage onto our வரும்போதே but தூக்கி the இருந்திருக்கான். knock is not yet there. And now Troy, he's going to feel the pressure. என்ன One ப்ரோ way through ட்ராயும் in front of him. VXT-யும் His teammates, they are a little bit further away. They're trying to provide a little bit of support from the distance, but they can't move in. I love the fact that Troy is actually holding down the fort, but then that was the moment where he kind of overextended. 4 Wolves, they will find the opening. 2 players brought down their IGL as well as Troy. Now that means Eggy Gaming will have to flee from the situation. We move somewhere else where Troy Tamilian Esports, they are going head-to-head against Learn From Past and Troy in making it. Bridge very easily. It is going to pull, but the only problem for Jux Esports after falling back, although still haven't found the opening that they were. Need to wait for these. எல்லாம் மேல மேல ஏறி உட்கார்ந்துக்கறாங்க ப்ரோ So பிரிட்ஜ்ல. many teams inside of the blue. RNTX மட்டும் தான் ஜோன் சென்டர்ல. எவனும் கிடையாது. And Rishi, Glitch Reborn, they have in the disc a line was visible shooting these 4 Battling the zone. Yeah. Oishani is as well. Especially with Oishani will be allowed. உங்களுக்கு எப்போ ப்ரோ மேட்ச் 25 to ப்ரோ. move. Have a look at this Revenant center of the circle to Hovercraft. ரெண்டு ஓவர்கிராஃப்ட் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. I have no idea where he's heading in. No way. Clouds Extra. will find the opening, and Visista Esports have been brought down to a deadlock now. What happened to the comms between on the gets knocked, gets finished off, and Visista Esports are now left without their IGL. என்ன ப்ரோ பண்றான்? He's looking for a trade. The damage for the blue zone as well is going to cause, but the first aid comes through. Clouds back again with 75% HP, quite healthy. Quite healthy for sure. Guess it is going to be there. Talk about this fight between 4 Wolves and Glitch X Reborn. Leads coming. Wolves, they retain their position, and Palu OP. 4 Wolves. That is brilliant. But the threat still remains. Look at that mini-map. You have to cross. எப்படி ப்ரோ ஜோன் போவாங்க? More trouble for 4 Wolves for that late crossing. But look at this. Oh. FS, they lied in wait. They were just there waiting for an opportunity third party, and 4 Wolves immortal. He just FS are now going to try and rack up a few elements. ஒரு ஆள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணா கில் பாயிண்ட் எடுக்கலாம். That's going to stop Avnish in his tracks. He's going to hope for a revive before pushing through, but 2 players from the side of FS just needs to take those cues. Wait, did they not see Immortal? Did Rishi not spot him? ஜோன் My போங்கடா. goodness, that's a big blunder. I thought he was in the RNTX full control bro military zone. Up on the Esports in the same. This is lovely stuff from 4 Wolves. This is Avnish. The cross and Doxy falls in the same scenario as well, because I don't know how they are going to be the ones making the cross and Doxy falls. This is lovely stuff from 4 Wolves. As Avnish finds that trade knock, gives it back to the opposition, and now எல்லாம் போய் ஸ்பீடா போய் விட்டுட்டு இருக்கானே. he will sort of feel quite lonely over there in the waters, because as soon as he crosses, I'm pretty sure 4 Wolves, Immortal and Noob, they're going to be waiting with arms open. Oh yeah, for sure. I mean, just because they got there early, they're going to repay their favor. போன பேருக்கு ஸ்பீடா வந்து பறக்க விட்டு இருந்திருக்கலாம். ஏன் விட்டாங்க இல்ல? Now, but they got as well. They're hitting the circle late. Is going to be even Noob. Wow, not checking it at all. Yeah, RNTX manless ஆயிருக்கே bro. They run in on the shorelines, cross on over as well. Medic marker and right needs to come in from. manless side என்ன வச்சிருக்கானுங்களா bro? Shani Esports, as you were talking about them, I think for who have better map control in comparison to that. குத்திட்டானா போயிட்டான் Learn from past.
And Revenant யோசிக்கிறதே Xbox are கிடையாது going to ப்ரோ. have a three-way conflict. கிளியரா Clouds எவனும் already இல்லையா, knocked குத்து out. அவ்வளவுதான். Ninja with இங்க that இருந்தா nade ஒருத்தன் can இருப்பான், secure the finish அடிச்சு now. It's just a bit எடுத்துக்கலாம்னு off ஆடுறானு. outside of that building, but learn from past. Max 3 uses காம்பவுண்ட் the 3 distraction டீம். off altitude, secures an opening against the players of Revenant. Engagement. One corner, you've got LAFP huddle in one corner as well as altitude. There's a 4 team, and he's sitting there in the watch. Opportunity strike upon by Honest, yeah, which resulted in their demise. Now they only deal with this win success. Jux is scouting for information, and they've spotted out 4 wolves or in their favor. And unless Jux managed to equalize the numbers, நீ எப்படி வண்டி these கிடக்குது? 2 lads are going to lose their life. But 4 wolves, as they try to move for cover, players are going to drop to the floor. It is going to be off niche. I think 4 wolves are... As soon as they were not sure. Kind of silent. East OG on that nade. Does it land on the money? Not really. ரெண்டுமே டேமேஜ் ஆகல. Still looking for his comrade. I don't really want him to take a little bit of that. When you look against your a position of no redemption, I guess, for Gods for reason, because as you mentioned, Oishani Esports, they have the high ground to work with. Post phase poured out Oishani Esports by altitude, but Gods for reason are going to be the ones finding that opening, and that's just going to force Ghostface to join Desi in the back lines. Scream, he got knocked out, he's going to get finished off. And Oishani Esports now, they are going to try and hunt out Syed. शादी में तो बुलाया नहीं तूने, तो दुश्मन बुरा मान गया। ये जो पंजाब he dodges it. ராய் ரெண்டு பேரு. You know, I've actually seen comical moments where your opposition suddenly have nothing. That hovercraft away. ஆக்ஸோ எடுத்தாங்களா? Finished off because when he jumped towards the left of the hovercraft. So we are finally down to the top 8 teams of this game. 20 not available. That is going to be a problem, but they do have. ப்ளீஸ் நல்லா தான் ப்ரோ ஆனா ஸ்லக்கோட சேர்ந்து ஏன் வேற டீம் ப்ரோ அதான் தெரியல ப்ரோ. அவங்க நல்ல டீம் தான். 10 points on board. I think this is already a decent game altogether, but as soon as he moves out, learn from past, they're going to get advantage of it. And a quickly a Hulls is going to be fine. Sports, they just have the numbers now, got knocked out, and I think he is going to get back on his feet because it's very difficult for anyone to secure that elimination point for themselves. Juxi talking about the set past sort of age for the players of Revenant Xbox to push up and nade the players of எப்படி ப்ரோ முடிச்சானுங்க? have a lot of HP to work ஸ்மோக் with. நே போட்டு நேடு போட்டாங்க ப்ரோ. That have been thrown out the players of altitude. What was the this time might of pace to damage to evade that unless they pull off individual multi-frags, Matt's opportunity secures the opener, and that's the Superb and Rebu leading the charge. Ninja were lying in wait, secures the opener, and that's the advantage Revenant Xbox were looking for. Now between these two teams, numbers are he's cooking up an 8 before he can lob it. He gets taken out, and Jux might have just thrown this game out the window. 2 players remain. Gods for reason also face an exit at the hands of Oishani Esports, but Revenant Xbox just focused on the lads of Jux. Amazing, he's still there. He does Niku on the flank, waiting for an opportunity to strike. Has absolutely zero vision of what's happening inside the building. Okay, bro. Okay. Where brilliant compound defense, to be honest. Jux Esports, their win condition was simple to take down the first man who comes into the picture. But it seems like they're not giving up as of yet. The nade does sail in, takes down Ninja in the process. அந்த நாக் வச்சாலே மேல போயிடுவானே. மேல நேட் ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கலாம். Ninja was fixated on learn from past, but here comes the push. Amazing with the shotgun. Is வராயே சாவுறாயே. Get him knocked out, and that is a free finish for Pain. Still looking to convert it. Cannot lose sight of that last remaining player, Niku, from the distance. They destroyed the minions from the distance. Lens will take away that final play. Jux, that is a sad ending to a beautiful attempt. It is an extremely sad ending because even if you finish your teammate, the point goes to the man who knocked him out, which was learned from past. So, a very hopeful, a very optimistic clutch in the 5 கில் வச்சிருக்காங்க லேட்டரா 5 கில் பேஸ் பண்ணிட்டு போனா 4 9 பாயிண்ட் வந்துரும் from past esport if the main game in the favor of Revenant Xbox.
But ஸ்மோக் இல்ல அவங்கள்ட்ட bars ஸ்மோக் are being இருந்தா chipped ஜோனுக்கு away, வந்து ட்ரை AJ பண்ணியிருந்திருக்கலாம். Past wants to move out from the cover. Tension அவன் 2 கிலோ எடுக்கிறது ரெடியா இருக்கான். if they do decide to get possibilities for Revenant X-Pac, and now they're looking so confident கஷ்டம். from the distance. Of course, it is Spain who never really fails. Back-to-back chicken Of Revenant X-Pac is also very impressive. Took that first knock and then siding forward. And this happened yesterday as well. An isolated player. No one was able to spot him out, and he made it to the top 2. And even right now, Lone X-Pac, they spot him out, and so do the closer. He's seen, and even right now, Lone from past, they haven't seen him. He's inching closer. He sees them, but Revenant X-Pac, bro டாய்டன் செம்ம கேம் ப்ளே ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, ஆமா ஆமா. இவங்க அப்பயே யாரையும் டேக்ஸ் பிஜில இது போச்சு. ஆமா ப்ரோ, அதேதான் ப்ரோ நானும் சொல்றேன். Mexican standoff in a world of clouds. Look at the smoke come through as the first knock is in the hands of Revenant X-Pac. Punk finds it, but hey 2v2 தானே ப்ரோ இப்போ. They're not giving it up. It's 2v2 as far as I can see. 9 finishes on board for this team. ரெண்டு பேர் ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சு ஏற வேண்டியதானே மேல. Space to work with as Revenant X-Pac have split themselves. இன்னும் ஒரு ஆள் ஏறிச்சிட்டு ஒரு ஆள் ஏறலாம். Ninja constantly putting up the pressure from another angle as this nade strike, just one man surviving. Headshots was there, but the DP28 damage isn't enough. Another nade comes through. Punk looking to find the final nail in the coffin. Can he provide that final blow with the nade itself? And it seems like this should be the deed. And Ninja finds clever top off the window perfectly, stepping on a landmine and blowing to smithereens. மறுபடியும் மிலிட்டரி ஜோனா? Reasons run wasn't that solid, but now in 20 for the top team versatile. இங்க பாருங்க. That page for you for read to pay attention to it. Just could not close with them. So hopefully we're heading into. See, I'm not if they do. இந்த மெடல் யாரப்பா அது? Rotary Sports. ஏஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஏஸ் பாக்குறவங்க எல்லாம் லைக்கா போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நான் 100 லைக்ஸே போல லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ எல்லாம். I'm pretty sure they're not well equipped for this. Ready to pump positions here. ரெண்டு அடிச்சோம் விரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்க. ஃபைட் எடுங்க. Trace they do. Trace got shot. They are going to be the half guys. என்ன ப்ரோ நீ டிசைடே பண்ணிட்டாங்களா மிலிட்டரி ஜோன் தான் வரப்போகுதுன்னு? அவன் போயிட்டானுங்க அங்க. தூக்கி மேல அடிச்சுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? மேபி மேல போட்டுச்சுன்னா இப்ப வேணா எடுத்துக்கலாம். கீழே போனாதான் கஷ்டம்ன்றதுக்காண்டி போயிட்டானுங்க போல. யூடியூப் பிரீமியம் வாங்குறேன்னு ப்ரோ வாங்கவே இல்ல ப்ரோ. Is this in the top 8, so they need two big. Seems like the circle is going to be pushing up north. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்க இருந்து பிரிமோஸ்குலே இங்க வந்து வண்டி எடுத்து ஈனா வச்சே ப்ரோ. And I remember it was right at the cliff, right? Yep, yeah, right at the cliff. That's the famous spot. That's the one I'm talking about as well. I'm the cinema or new to the mix. Ocean is right there on the left, feeling slowly here. Decent spot here. Theory base. How do they? Skirmish with Troy Demlin Esports as the gas station is in contention, but seems like Troy Demlin says, you know what? We're shy, bro. We are going to back out instead. And Troy Demlin Esports, oh, for a moment I thought they're going inside of the bridge. Yeah, why would they rotate that way? Well, I know, right? It's interesting. Maybe they want to flank Metal Esports and backstab them instead of getting backstabbed themselves. Good spot. Checkpoint caught the first. But especially here for day 2 itself. Metal Esports. மெடல் காலை வைக்கிற இடம்லாம் கண்ணி அடிதான். நியூசன் மெட்டா தான் ஜி இவங்க ஆடுறது. பட் பிக் டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. To be honest, I'm not sure what that man from Metal Esports is doing though. Why is he roaming like he was in a park? Zona பாத்தீங்களா? Expect foes around you. Metal Esports extremely lost, do not really have. The first one from past, they're pretty much stuck all out. Here is Wolverine East last year. Collides near identical. They knew with it's a approach here, but map control game plan. அடுத்தே விட்டாங்க. மெடல் என்ன லைன் அப் ப்ரோ? 0.0. ஆமா ப்ரோ. But seems like 30 even goes down as well.
Seems like the FS Esports வாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வருது ஆக்ஷன்ஸ் லேட்டா வருதா அப்படியா we learn from past while every single team out and then here to push in என்ன தெரியல ப்ரோ blindly as Aura is circling around them, but we do see ஐயோ நீங்க லாஸ்டா ஆன ஈவன் நியூஸ் ஒன் பட் ஆமா ப்ரோ ஆமா ஆமா fights the first dog, and that's gonna be Nate got down. But Aura Jackson is gonna go for a chase, and it seems like we are going to be having a little bit of fast and furious action now as they're trading 1-for-1. அவன் தூக்கிட்டான் பாருங்க ப்ரோ Another one mains, and even there he's promed up. He just got his shot. He டாட் ப்ரோ Nobi, he's about to go down, and he actually goes down. There's no way. What just happened? Aura Esports, they're definitely having that plus aura. Yeah, just one man is knocked out, which is Jackson, and I'm pretty sure soon the revival's going to be there too, nearby. Quarter and just like show them first, but இந்த மாதிரி ட்ராய் தானே டின்னர்னு சொன்னீங்க எப்படி டின்னர் வச்சாங்க எஞ்சிலானே இருக்காங்க us off guard. So utility that was குட் மார்னிங் ப்ரோ சிவம் குட் மார்னிங் ப்ரோ கேம் மட்டும் நீங்க வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது லாக் ஓகே ஓகே ப்ரோ பிஜிஎஸ் நியூஸ் ஒன் மெட்டாவர் ஆல்வேஸ் ஆன் நியூ தான் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ அப்படிதான் இருக்கு but he's still tossing the utilities in that generic direction. And even Jux is popping off in the elimination feed. Look at them eliminating altitude. Every single team trying to push in is scrambling for space, and they are getting eliminated as well. Altitude, like you single team woke up, still keeping happy. Guess what? I've got a house to work with. ராய் வந்து மெடல் வச்சிருக்காங்க Enough நாக்கு to get any sort of knocks, but மெடல் காலி 2 men knocked out. That's a big knock right there. Even வாரண்டிக்ஸ் ஸ்டோக் டிடி டின்னர் அப்படியா அப்ப வாரண்டிக்ஸ்க்கு இது இன்னும் டின்னர் வச்சிருந்திருக்கலாமா அவன் பாருங்க எவ்வளவு நேரம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கான் பாரு ஐயோ ரெண்டு டீம் மட்டும் முட்டிட்டாங்க ப்ரோ அவன் முட்டினாலதான் இப்ப இதாயிடுச்சு அசிஸ்டா தேர்ட் பார்ட்டி வந்துட்டான் Yeah, this is what I'm talking about as well, but at the same time, Oshani having Ghostface left remaining, Vasista Esports knows he's there, gets spotted out. Ghostface, can he make a break? He's thrown down, and instantly the jump shots from Sao Mei will take him out. Gets the supply, gets the spot. Support fire from Sao Mei to push through. Seems like they aren't gonna go for a quick supply, but decides that maybe not. They have to push through as well because Circle is gonna force them into the directions of FS Esports. It's now or never. அப்போ PMGC 2026 ல TT எதிர்பார்க்கலாம் For a crash here. Seems like Beast is able to creep up, and they are எதிர்பார்க்கலாம் bro. Salme providing cover fires. But shots. ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க சொன்னரிட்டாலே நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்கீங்க வாங்க வெல்கம் and somehow they're still alive. Welcome to Dominic Detective Agency. இங்கே வெல்கம் வருது அஜே லாஸ்ட் 2 மேட்ச் ஜோன் இது RNTX டின்னர் அடிச்சாங்க இப்ப ட்ராய் ஜோன் அடிச்சாங்க கான்டினியூ அடிங்க ஓ போடு குத்திட்டாங்க போலே ட்ராய் இந்த மூவ் தான் அவங்கள டின்னர் அடிக்க வச்சதா even for them the trades are now starting to happen. Even for Troy to lead Esports too. இங்க வசிஸ்டா குத்திட்டானே Esports they take the opportunity and they pounce on top of the players of FS Esports. In a big pitch they were in FS Esports. Group B grind dates changed ஆமா bro 25 ல இருந்து Feb 1 வரை டெய்லி மேட்ச் 3 மேட்ச் Troy Espros தான bro IGL யாரும் தெரியல எய்டன்னு நினைக்கிறேன் IGL இல்ல நல்லா இருக்கீங்க சூப்பர் 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 faked out the info in every TT grind dates என்ன 25 ல இருந்து Feb 1 வரை டெய்லி மேட்ச் bro Troy Esports fantastic defense here took out FS on their end and now date change பண்ணிட்டாங்க bro only Beast OG remains and even then on the top side they're doing a fantastic job in this scenario. Saw me now they've lost Cheyenne they want to try and third party this but Troy Esports they clean why சமத்து போல இந்த மேட்ச் 7 கில் அடிச்சாங்க of this game again. TT grind is one சொல்றேன் ஐடன் bro IGL Esports still around the block and that nade oh my god Beast just walked into it. The nade wasn't even supposed உங்க வெப்கேம் லாக் ஆகுது ஆகா எல்லாரும் சொல்றீங்களே இது என்னன்னு தெரியல நான் ஸ்கிப் பண்றனால லாக் ஆகுதா இல்ல என்னன்னு தெரியல just this one last guy the one final glimmer of hope. Sama is cooking up an aid and this one needs to find some success.
If it's not able to, well, getting the Yeah, revival is lag going to be delay. maybe next to impossible. But I really feel bad for FSC Sports. The way they were caught in a pinch, they just could not do a lot, and somehow saw skip பண்ணாமோது lag ஆகுதோ? Yeah, very, very lucky as well. But at the same time, it's understandable why iQOOTTMrIGL did not want to push. They don't know exactly how many people are alive, and there's so many. FPS drop ஆகுது camera. ஆமா bro, அதான். So it makes a lot of sense why என்னன்னு they're தெரியல. safer here. Oxin try to rob around here to try and look for an off angle. Does not realize that this is happening, but let's take a look at top Yeah, the side match here. முடியட்டும் Just பாப்போம். finally gets crashes in, and that's gonna be Glitch. Actually, Reborn coming in as well. Nico goes for a spray down. And a 1v2 situation for Glitch. Actually, Reborn, but here comes the Molotov to try and burn him out. And Superb gives him the information to work with. இல்ல bro, இப்போ நார்மலா வெரி Completely shredded. Glitch X Reborn. நார்மலாவே lag ஆயிடும். ரெசல்யூஷன் கொஞ்சம் வெப்கேமுக்கு மட்டும் கம்மியா வைங்க நார்மலா. அப்படியே இருங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு வைக்கலாம். குரூப் ஏ 3 மேட்ச் குரூப் ஏ ஆமா bro அதேதான். Jux eliminated Altitude, and now they've also eliminated this team. Well, even before that, it was the last player, but beautiful. 7 teams remaining in this position to be for the longest of time. Incredibly tough with Painter. Pretty sure it's just waiting for the fight to happen between Fascista Esports and Tritomlin Esports. The moment only person standing at Tritomlin Esports not finding success. It needs to find the right mark. Maybe this one might just be it. Nate tossed on the opposite side. There's a man right behind the buggy, and Aiden's got no clue. எத்தனை பேர் இல்ல ரெண்டு பேரா? Zed also spots that player. He knows exactly where Sama's positioned. Nate was tossed around that closet room, but it's still not doing anything. It's like பண்ணிட்டு பாருங்க guys அப்படியே. Side of Fascista Esports, but Same, he gets caught big time. But Same's Nate was able to find that return knock, and that might just be more than enough for Beast to find that opener. But still, it's 1-on-3. Too many men standing in the front, getting the confirmation. That's going to be one freebie added right there. Yeah, Tritomlin Esports still does not realize he's all by himself here for Beast, but realizing that there's only be one guy, 2 guys shooting for the longest time. They should connect, but the Nades will catch him from Hesperos. Tritomlin Esports, a massive run-in. They've only lost 1 player, despite getting off the compound. டின்னர் வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாயிண்ட் வருது பாத்தீங்களா அடுத்த மேட்ச்லாம் அந்த மொமெண்டம் தான் bro மேட்ச். To be honest, Jux Esports on the opposite view. This is very small if they push out. They themselves are also struggling to take space. உங்களுக்கு எப்போ bro மேட்ச்? But for Jux, even they themselves 25 bro. ஐடன் தேவலாத மேல செய்ய. அவன் கேம்ப் அடிச்சானே தெரியல போல bro அவருக்கு. And maybe the answer is no. Flex shot still there, constantly putting on the leash. First man, struggling, tossing moment he found. Gadeki, he's got the perfect angle and backing away. There's Jux Esports on the opposite end, and look at Eki, he's got the perfect angle, and that's going to be the elimination of Rider Esports. Perfect timing as well to catch him slacking as well. Nicely done from Egi. They are able to push out, but Tritomlin Esports, they've realized where Jux is. Generally எடுத்தாலே கான்ஃபிடன்ட் வரும். Try and pick over them. They've got so much to work with. Oxin and Lens is going to be holding down the வந்துருன்றீங்களா? ஆமா bro. Is going to push forward to try and take space as well. Every single team is going to push out in the open, and Tritomlin Esports will be able to get everybody. Speaking of the first shot, there are definitely a lot of shots taken around the field. சார் எங்களுக்காக உங்களோட ஃபேவரட் சாங் ஒன்னு டெடிகேட் பண்ணுங்க சார். I guess it's just about finding that first glimmer. And there we go, the glimmer's already found. Bootcamp போலையா bro? இல்ல bro போல bro. Not really in a good spot anymore. Oxen from the top demands raining down death and hellfire. Amazing still there behind the car. Hey, sama nade bro. Well placed nade from Eki. Esports. For Tritomlin Esports, this might just be Cinderella story. 3v3 yeah. Revenant X-Park, they're looking for the 3P here. Can they get the back-to-back chicken dinners? Is going to be the question here. Shots fired from Oxin to try and suppress them. Smokes has been set up as well. They need to push out. நாக் வாங்கிட்டாருனா கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா மாறி இருந்திருக்கும். And they're inside the zone. It seems like there's grand slam. Matthew, hi bro. That's going to be the first one to get knocked. ஐயா நமக்கு ஷானா கூட ரோண்டோ செட் ஆயிடுச்சு இல்ல. ஆமா bro. ஷானாக்கு தவிர நீ எந்த மேப்பை கொண்டு வந்தாலும் நமக்கு செட் ஆயிடும் bro. வெயிட் என்னோட ஆல் COC மெயில் ஐடில இந்த லைக் போட்டுட்டு வரேன். சூப்பர் bro. ஏடா. It's time for them to push out and capitalize on this. Nade from Trey's God. That's going to find a perfect new meta roll meta new meta bro. Even Troy's down. Eggy in a big wall. மத்தவங்க எல்லாம் லைக் போடலாம் லைக் போட்டு பாருங்க. So good.
doing it over and over இவங்க again, ரெண்டு but பேரும் now ஃபைட் they எடுத்துட்டு need to இருந்த do it கேப்ல against the அவங்க players of இது Project Elite பண்றாங்களா? Esports. And it seems like they've got to even that. They need to reset this here, but Project Elite Esports, they Nice found knock. Punk through the smoke. Lens finds லென்ஸ் him. வச்சிருக்கா That might be லென்ஸ். the opener. It is going to be a 3v2, but they're not exactly healthy yet. They just picked up one guy. And now the push comes in, 2v3, Troy Demon Esports. Len's going to be leaving charge with the buggy. When the sprays from the point in, looks good. Can he find இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. பக்கி வச்சுட்டு when the sprays from Trace got, it looks good. வக்கில வந்தாலே காலி நம்ம இப்படி. 2 versus 2 gets the point in. Revenant Expert, they are looking for the 3 pin. கூப் வச்சுன்னு கூப் மிராட கூட ஒரு ஆள் ட்ரை பண்ணலாம். வக்கி எல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. Find the confirmation and we are back at it again. கேஸ் கார்டு பெஸ்ட் அடிஷன். ஆமா ப்ரோ. லோக்கல் டோர்னமெண்ட் ஆல்சோ நியூ மெட்டாவா? இல்ல இல்ல ப்ரோ. அதெல்லாம் பர்மிஷன் வாங்கினா நியூ டோர்னமெண்ட் தராங்கன்னு நினைக்கிறேன். It might happen again. That was such an impressive knock. Oh my god, Trace. The guy in the front, he was just driving around to get the info. He did not even think of getting knocked out. But Trace Scott's tracing power. Insane stuff. You knock vachalaame bro. Trace Scott spotted though, the back's exposed. Nice and this is going to be a knock, knock. Triton Esports, it seems like they were destined to win. Trace Scott's குத்தி down, ஒண்ணே but எடுக்க man is போறான். not there anymore. அதான் பண்ண முடியும், வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. Is there inside the smoke Nice. and the connection comes. நல்ல மேட்ச். Finally claim their chicken dinner to push themselves into the top. To be expected here. Now, my biggest question here is அப்பா ஃபேஸ் கேம் நார்மலாவே எனக்கு இதுல தான் தெரியுதா? இப்பயும் லாக்ல தான் தெரியுதான்னு பாருங்க. இல்ல கேம் ஸ்கிரீன் அந்த இதுல மட்டும் தான் அப்படி தெரியுதா? இதுல எப்படி ப்ரோ தெரியுது? ஃபுல் கேம்ல இப்போ ஓகேவா? என்ன ப்ரோ அப்ப ஏன் ப்ரோ அதுல மட்டும் ஏன் ப்ரோ இப்படி இருக்கு? மேபி அதான் ப்ரோ நாங்க இது பண்றேன்ல, ஸ்கிப் பண்ணி பாக்குறனால மேபி இருக்கலாம். இப்போ வேற வழியே கிடையாது. இதுலதான் நம்ம இது பண்ணோம். லேப் தான் நம்ம இது பண்ணோம். தேர்ட்டிக்கு வச்சா மேபி இதாகும்னு நினைக்கிறேன். மாற மாட்டேங்குது. இப்ப பாருங்க, இப்ப கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. the right off the bat drop clash rivalry between Revenant X-Spark and ஐயோ சொந்தக்காரங்களை வீடியோ கால் பண்ற மாதிரி இருக்கா? சூப்பர் ப்ரோ. நான் செட் பண்ணல ப்ரோ, இடம்லாம் இன்னும். ஆக்சுவலா வீடு வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் மேல நான் ரூமுக்கு போய் இது பண்ணோம், செட் பண்ணோம். அது வரை இங்கேதான் மேல ரெடி ஆனாலும் வேலை ரூம் போயிடுவேன். ரூம் போயிட்டு அங்க வந்து கரெக்டா வச்சிடலாம். இப்ப எப்படி இருக்கு? இப்ப எப்படி இருக்கு? ரொம்ப லாக் ஆயிடுச்சுடா. என் ஃபேஸ் கேமே பார்க்காதீங்க ப்ரோ. வாய்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்குல்ல? இருங்க, ரெண்டு இதுக்கு மட்டும் அந்த ஃபேஸ் கேம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. டக்கு டக்கு நம்ம மேட்சை முடிச்சுட்டு எதுக்கு போயிடலாம். ஃபேஸ் கேம் பார்க்காதீங்க. ப்ரோ நீங்க பாயிண்ட் எடுக்கனே விளையாடல ப்ரோ. நீங்க மெடல் பைல knocked out and finished off at the hands of Revenant X-Spark. The other two not really in a position to provide any sort of backup, but well, they run into the open arm of a sister esports inside of this casino. One player down, last player left alive, and I don't think Lycan can do a lot over here. Yeah, he just saw his teammates get completely dismantled from Revenant X-Spark and versus the esports. Would I say this as a David versus Goliath? 4K வா? இல்ல 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 இல்ல, இதுதான் வச்சிருக்கேன். 1080 தான் வச்சிருக்கேன். 1920x1080. Destroyed by two major titans who has rivalry against each other. Revenant X-Spark may have Cam 1080 தான். out of the resources.
எனக்கு அது நார்மலா கேம் வரும்போது நல்லா இருக்கு. கேம் ஸ்கிரீன் இதுல லேப்ல ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது தான் எனக்கு இப்படி இருக்கு. நார்மலா நான் கேம் வச்சேன்னா நல்லா இருக்கே. லேக் ஆகாம. I am at a loss of words for that. Like, esports. ஐஜி நீங்க வீடியோ ஃபார்வர்ட் அதான் ப்ரோ அதான் நான் ஸ்கிப் பண்றதுனால அங்கேயும் லாக் ஆகுது ப்ரோ எனக்கு. So கேம் ஸ்கிரீன் இருந்துச்சுன்னா லாக் ஆகாது. considering the fact that they're not doing so well in Miramar. Yeah, this is not them, but on the other side of things, FS Esports, I think it's very easy to break down their play style. They are a மெடல் எதுக்கு ஆடுறோம்? again moving in. அப்படிதான் ப்ரோ ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. Taking a beating. ரெண்டு நாக் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. Superman also get knocked out. FS Esports. ஓ இதான் சொன்னீங்க நான் 3 மேட்ச்சுக்கு பாயிண்டே கிடையாதுன்னு இவனுங்க. First knock. The nade clips him. He needs more. He's surrounded. He's getting wrapped around. Can he find the second? அந்த ஷாட்டிங்கும் மிஸ் பண்ணிட்டான். These for the old, but at least be sure to check. இந்த ஜோன் மட்டும் டக்குன்னு பார்த்துட்டு போயிடுவோமா? போயிட்டு ஏதாவது லாஸ்ட் லேன் ஜோனா? 100%. அப்ப அதுல இருந்து ஒரு ரிசர்வேஷன் எடுத்து கம்மியா வைங்க. இப்போ மட்டும் சரியா போயிடும். நான் 30 மாத்திட்டேனே ஆனா வர மாட்டேங்குது. 30 மாத்தினாலுமே வர மாட்டேங்குது. ஹையஸ்ட்ல இருந்துச்சு இப்போ 30 மாத்திட்டேன் FPS. Don't need one. Then who's one? ஓ இதுல சொல்றீங்களா? 1080 அந்த சொல்றீங்க. 720க்கு சொல்றீங்களா? North entire. But before that, let's take a look at the replay here from DZ's perspective. Ready for the first push here with the UMP. 720 நான் மாத்துறேன். மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செட் பண்ணுவேனா? Movements? Yes, absolutely. அஜில் சாப்பிட்டாச்சா? மார்னிங் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சரி ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? do well in that fight because I mean no shot. பம்ப் கன் சரியான பவர் ப்ரோ. எஸ்டோல் கம்பேர் ஆமா ப்ரோ. They are going to be feeling comfortable. Hi Singapore. On the other side of things, Glitch Reborn, they did long time no see. Team rotating, but Glitch Reborn since they ஆமா ஓகே. Hey so the sound கேக்குது. Esports strategy for taking up every team right directions. The sound கேக்குது. Boys and girls, guess what? The way in Los Leones has better team play, better now Jux, they are gonna be God's for a reason today hasn't really been kind to them for no reason, and now the pressure is gonna get worse. As we mentioned, it's gonna be an urban warfare endgame. It's never easy if you don't have bodies to work with, if you don't have players to gather that information. But for now, right resport, that was these found a nice little building to play the endgame from. Only if the circle stays there, but versatile, make that bounce onto the players of Jux Esports. Dead player and nade got no HP to work with. A nade in their feet and they are versatile, hit the floor, make that 3. And now dead player is the last man left alive for his team. ப்ரோ கேம் மாத்தி கேம் கொஞ்சம் ப்ரோ எக்ஸ்ட்ரா சவுண்ட் எதுவும் கேக்குதா? ட்ரில் இது பண்ற மாதிரிலாம் மைக் ஒழுங்கா இல்லையா? ஷோ இதுல க்ளோஸ் பண்றதுக்கு நான் அங்க போய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ப்ரோ சவுண்ட் கேக்குதா? அது ப்ரோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ ப்ரோ. மேல பார்த்துட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. ஸ்டீவஸ்டின் சவுண்ட் கேக்குற மாதிரி. ஆகுது நல்லா கிளியரா தான் இருக்கு கேக்குது. சூப்பர். டிடிஎம் போட்டு இது பண்ணலாம்.
ஏகேயும் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆமா ப்ரோ, இப்போ நார்மல் ஆயிடுச்சு. பாப்புலாரிட்டி என்ன ப்ரோ வேணும் உங்களுக்கு? HG ப்ரோ சொல்லுங்க. ஏடு போட்டானுங்க ப்ரோ. கேம் போனா லாக் ஆகுது ஓகே. கடவுளே. அப்ப நார்மல் கேம்ல மட்டும் தான் லாக் ஆகலையா? இதுலயும் லாக் ஆகுதா? இருங்க மாத்திடுறேன். போயிட்டு என்ன பண்ணும்? கஷ்டம். ஐயோ, எனக்கு இது மட்டும் தானே காட்டுது. FPS மாத்த சொன்னீங்களா இல்ல இது சொன்னீங்களா? ரெசல்யூஷன். வெப்கேம்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டேன். ஐஜிஎல் இன்னைக்கு மேட்ச் இருக்கா? மேட்ச்லாம் இல்லை bro. அதுல இருக்கும்ல 1080, அதை டவுன் பண்ணி எனக்கு 1080 மட்டும் தான் காட்டுது, வேற எதுவுமே காட்டல எனக்கு. 1920x 1080 மட்டும் தான் காட்டுது. ரெசல்யூஷன் ஆகதான் இருக்கா? ஒருவேளை ஹீட் ஆறனால எதுவும் ஆகுமா என்ன? லாஸ்ட் வேற ஹீட் ஆகுது. இப்பதான் ஹீட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் முடியாது போல. கேம் ஸ்க்ரீன் கரெக்டா இருக்கா? ஹீட் ஆகுது. ஆமா, லேப்க்கு தான் ஹீட் ஆகுது எனக்கு. ஏசியும் போடல வேற. Be careful. You're losing the game. The red team is unstoppable. பட் அவன் கேம் தானே லாக். இப்போ கரெக்டு தான், நீங்க சொல்றதும் கரெக்டு தான். இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Victory. வராது. இங்க பாருங்க, இதுதான் செட்டிங்ஸ். இப்போ எனக்கு ஹையஸ்ட் FPS நான் இப்பதான் மாத்தினேன். மேட்சே முடிஞ்சு போச்சா? காலா வெட்டி ப்ரோ, இருங்க ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். எனக்கு இதுல 920 1080 காட்டல. ஹையஸ்ட்லயே வச்சிட்டேன் மேட்ச்.
ஃபுட்லையும் வச்சிட்டேன் 30லையும் வச்சிட்டேன் இப்பயும் வந்து கஸ்டம் டிவைஸ் டிஃபால்ட் தான் இருக்கு. நித்யா ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஹாய் வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம். நேத்தெல்லாம் லாக் ஆச்சா ப்ரோ கேம் ஆடும்போது? நேற்று லாக் ஆகலாம் ஹீட்டு தான். இப்போ கேமும் ஸ்டெக் ஆகணுமே. ஆனா எனக்கு இதுல கரெக்டா இருக்கு எனக்கு. இதுல லாக் ஆக மாட்டேங்குது. அதானே புரிய மாட்டேங்குது. எனக்கு இதுல தான் வச்சிருக்கேன் நான் செட்டிங்ஸ். எல்லாமே ஒன்னா தான் இருக்கும். கஸ்டம்ல தான் வச்சிருக்கேன். நான் 1080 ஹையஸ்ட் எஃப்பிஎஸ்ல தான் வச்சிருக்கேன். வீடியோ ஃபார்மேட்டு எண்ணில இருக்கு. டிஃபால்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. இப்பயுமே லாக் ஆகுது. லேப் கேம் இல்ல 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 லேப் இல்ல லாஜிடெக் தான். லாக் இருக்கு ஜி கேமு. சரி ப்ரோ இல்லைன்னா நீங்க ஒரு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. நான் வந்து நாளைக்கு என்ன பார்த்துட்டு ஓகேவா? சைஸ் லாங்கா வச்சா இப்படிலாம் அது இருக்கா? கேமோட சைஸ் பெருசா இருக்குன்னா லாக் தெரியாத மாதிரி. இப்போ இப்பயும் அப்படித்தானே இருக்கு. இருங்க ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ வரேன். கேமும் லாக் இருக்கா? ப்ரோ அப்போ இதான் ப்ரோ. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. என்ன எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? இப்போ கரெக்டாக இருக்கா? ஏமா இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். மேபி சம் அதர் இஷ்யூவாக இருக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆன் பண்ணுங்க. சூப்பர் ஐஸ் ப்ரோ எனக்கு வாய்ஸே இதாக தெரியுது. ப்ரோ இப்போ எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுங்களேன். ஸ்மூத்தாக இருக்கா இல்லை என்ன இதாக இருக்கு? நான் அன்லிஸ்டரில் போட்டு என்னன்றதை பார்க்குறேன். ப்ரோ லாக் ஆகுது ப்ரோ. Team match. Let's go. அப்படியே இருங்க ப்ரோ. அப்படியே ஒரே நிமிஷம் இருங்க. First point for the red team. தானே இருக்கு.
லாக் இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. இருங்க. ஃபர்ஸ்ட் லேப்பை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணலாம். அப்பதான் ஈஸியா நான் போடுறேன். கண்டர் பஃபர் ப்ரோ இருங்க. கொஞ்ச நேரம். ஆமா, என்ன இப்படி ஃப்ரேம் ப்ரோ? இருங்க ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் நம்ம பேசலாம் ப்ரோ. கேமை வந்து இருக்கட்டும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் சரியா லேப் கொஞ்சம் ப்ரோ. ப்ரோ எக்ஸ்மேன் காலா ப்ரோ? இருங்க ப்ரோ. ஆடல ப்ரோ, நான் விளையாடல ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. சரி பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. வாய்ஸ் போச்சா? கேக்குதா இல்லையா? கேமெல்லாம் அது ஹீட் ஆகுமா என்ன? வாய்ஸ் கேக்குது எனக்கு. ஓகே. எனக்கு என்ன புரியலன்னா, இந்த கேம்ல நல்லா இருக்கு, ஆனா கேம்ல போனா நல்லா இருக்கு. அதான் எனக்கு புரியல. நேத்துலாம் நல்லா இருந்துச்சா ப்ரோ? நேத்து கேம் விளையாடும் போது நல்லா இருந்துச்சா கேம் லாக் ஆகாம? ஹாய் ஐஜிஎல். ஹாய். எஸ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? அது 2 கேம் 2 பண்ணும். கேமையும் இதையும் இது பண்றதுனால அப்படி இருக்குன்றீங்களா? இது எஸ்டர்டே குட்டா? அப்ப இன்னைக்கு தான் ப்ரோ ஏதாவது பிரச்சனை. நீ நான் முடிச்சிட்டேனன்றத பாக்குறேன் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலா நான் ஓபிஎஸ்ல தான் ப்ரோ, நார்மலா ஓபிஎஸ்ல தான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட். அது என்னன்னு தெரியல, அநியாயத்துக்கு ஒரு மாதிரி இதாகுது. ஸ்ட்ரீம் போட்டாலே ஸ்டெக் ஆகுது. ரொம்ப நாள் கழிச்சு அன்னைக்கு லைவ் வந்தேன்ல, அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓபிஎஸ்ல தான் போட்டேன். 5 நிமிஷத்துல என் பண்ணிட்டு போனேன்ல. நான் அங்க பூட் கேம்ப்ல வந்து ஓபிஎஸ்ல போடுவேன், வீட்ல வந்து ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ்ல போடுவேன். அங்க போற ஞாபகத்திலே இங்க வந்து ஓபிஎஸ்ல போட்டேன். இங்க வந்து செம்ம ஸ்டெக் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ்ல எடுத்து போட்டேன். ஓபிஎஸ் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே. நான் இன்னும் அது இன்னும் அப்டேட் பண்ணேன்னு தெரியல. மணி ப்ரோ வாங்க. வாருங்கள் மணி ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? அப்புறம் ரொம்ப நேரம் லைவ் போட்ட மாதிரி இருக்கு. ஆனா 1.5 மணி நேரம் தான் வந்திருக்கோமா? பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் அது பண்ணிக்கணும். ரொம்ப நேரமா கேம் ஆன்லயே இருக்கனால இதான் வந்தப்ப. ரொம்ப நேரமா கேம் ஆன்லயே வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அது வரை வேற. ஐயோ, லேப்டாப்புக்கு போனாலும் இதாகுமே, ஸ்டெக் ஆகுமே. ரூபன் வினோத், ஹாய் ப்ரோ. வாங்க, வெல்கம். லைவ் போடுறதுக்கு வேற ஏதாவது இடத்த செட் பண்ணணும். ஏசி இந்த ரூம்ல மட்டும்தான் இருக்கு.
அடிக்கடி இந்த கருமம் புடிச்ச ஒயிட்டி பக் வேற சாட் பண்ண முடியாம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒன்லி மோடு வேற அப்பப்போ வந்து அப்படியா? லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்துட்டு ஓல்டு வெர்ஷன் யூஸருக்குள்ள ஹெவியா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்குது நாட் ஒன்லி ஃபார் அப்படியா? ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ஓகே. அதெல்லாம் சொல்ல ப்ரோ. நீ வந்து நான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடுறேன் ப்ரோ நீங்க உட்காந்துட்டு. முடிச்சதை விட எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது பண்ணுறேன். ஆ சொல்லுங்க. iQOO 15 iQOO 15R எடுத்து இதுல என்ன ப்ரோ இது வரல? சுத்தமா யூஸ் பண்ணிட்டேனா? இந்த கேம் இது வச்சானா இல்லையா? இருங்க. ரிட்டன் ரிட்டன் ஒரே நிமிஷம் அப்படியே. ப்ரோ இப்ப லேக் ஆகுதான்னு பாருங்க. ஒருவேளை இதனால தான் இதாகுதா? நான் அதை வைக்கிறனால. செட்டப் எனி ஹெல்ப் கான்டாக்ட் கெட் மை நம்பர் ஃப்ரம் எய்ம். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. சாட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்றப்ப அப்படிதான் வருது. அது என்ன பக்கோ தெரில ப்ரோ. டோட்டலா எல்லாமே பக்கு தான் போல ப்ரோ. கேஸ் போடாம நம்ம கேஸ் போடாம தான் விளையாட வேணாம். எப்படி இருக்கு பிளாக் கலரு? எல்லா வாட்டியும் ஒயிட் கலர் தான் நமக்கு வரும். இந்த வாட்டி பிளாக் கலர். கேம் ஃபுல் ரெஸ்ட் ப்ரோ. லோல தான் ப்ரோ இருக்கு கேம். இப்போ இதுல எப்படி இருக்கு? இப்போ லாக் ஆகுதான்னு பாருங்களேன். ஐஜிஎல் கிஃப்ட் மீயா? இந்தாங்க ப்ரோ வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. இந்தாங்க ப்ரோ வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ. ஹவ் பெட்டர். ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே. இங்க இல்ல ஐஜிஎல் ஐகோவா? புரியலையே ப்ரோ. ப்ரோ இதான் ப்ரோ ஐக்கு 15 இருந்துருங்க. விட்டா இல்ல ஆயிடுச்சா? சரி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுது. இருங்க இப்போ கேம் ஸ்ட்ரீம் போய் பார்ப்போமா எப்படி இருக்குன்னு. டடடா. இருங்க இப்போ பார்க்கலாம். என்னடா போச்சு ஐக்கோ? பிளாக் ஸ்க்ரீனுக்கா வருது? ஒரு நிமிடம் இருங்கள்.
இது நம்ம சோதிக்கன்னே வந்திருக்கு ப்ரோ இது. அனிமேட்டட் ஓவர்லே பாஸ் ஒர்க் ஆகும் பாருங்க ப்ரோ. இப்ப பாருங்க ப்ரோ. இப்ப எப்படி ப்ரோ இருக்கு? ஓகேவா? டிடிஎம் போட்டா டிடிஎம் போட்டு சொல்றேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இப்போ. என் கேம் தெரியல ப்ரோ இப்போ. என் கேம் ஸ்டெக் தான் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். டிலே இருக்கு ப்ரோ. சவுண்ட் டிலே இருக்கு எனக்கு. கேம் நல்லா இருக்கா? லாக் இல்ல. ஐயோ லாக் இருக்கு போலவே. Animated overlay pass. பாருங்க இப்ப பாருங்க. பாஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன ப்ரோ மொத்தமா போயிருச்சு ப்ரோ? அப்ப அனிமேட்டட் ஓவர்லே பிரச்சனையா ப்ரோ? அது போனோடனே சரி நல்லா இருக்கு. இப்ப ஸ்மூத்தா இருக்க மாதிரி இருக்கு. என் கேமும் ஸ்மூத்தா இருக்கு. இப்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு தானே? பாருங்க. அதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்றது? நான் அந்த இதை வச்சு யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். வேற வழியே இல்லை எனக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க. பாவத்தை இப்ப செம ஸ்மூத்தா இருக்கே ப்ரோ. கேம் கேம் ஸ்கிரீன் ரெண்டுமே ஸ்மூத்தா இருக்கு. மேபி இன்டர்நெட் இஷ்யூவா இருக்கும் போல ப்ரோ. அப்போ 30 mbps தான் போட்டிருக்கேன். அதனாலயா? யாருக்கும் கன்வெர்ட் டு யூஎஃப்ஆ? ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. சரி பாருங்க கேம்ப் அடிக்கிறேன் ப்ரோ. இருங்க இப்போ நான் மறுபடியும் அதை வச்சு பார்க்குறேன். லூப்பில் ஓட விட்டா தான் ப்ரோ இதாக இருக்கு. பாஸ் 144 ஓவர்லே ஸ்க்ரீன். இப்போ எப்படி இருக்கு ஸ்க்ரீனை பாருங்க. இந்த மறுபடியும் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இதான் ப்ரோ பிரச்சனை இப்போ. இப்போ மறுபடியும் இதாகிடுச்சு பாருங்க. ரீட் மை கமெண்ட்ஸ் படிச்சிட்டேன் ப்ரோ படிச்சிட்டேன். இப்போ அதான் அது வச்சா அப்படிதான் இது ப்ரோ. ஆனா எனக்கு வேற வழி கிடையாதுப்பா. அது வச்சுதான் ஆகணும். அனிமேட்டட் வந்து
நாளைக்கு பக்காவும் தர்றேன் ப்ரோ. டோன்ட் வரி. விஷால் குட்டி 45 ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். சாவறானா பாருங்க. ஓ இல்ல வீடியோ. ஆமா ப்ரோ, ஆமா 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 அதேதான். அதுதான் லூப்ல ஓட விட்டுருங்க. லூப்ல ஓட விட்டோடனே வந்து வரும் மறுபடியும். இதுக்கு போய் நான் ஏசியெல்லாம் வேற போட்டேனே ப்ரோ. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ ஏசி போட்டு. பாஸ் பண்ணாலும் தெரியும் ப்ரோ. ப்ரோ அதை நான் லூப்பை எடுத்து விட்டாலும் அதுதான் மறைஞ்சு போயிடுது. லூப் எடுத்து விட்டா ஒரு வாட்டி வருது, வந்தோன்னே மறைஞ்சிருது. சப்பா ப்ரோ. ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. கமிங் சூன் 144 FPS தான் லோ சான்ஸ். பெஸ்ட் பாஸ் நாட் a big difference. ப்ரோ நான் விளையாடல ப்ரோ. நான் அதனால தான் ப்ரோ அக்செப்டே பண்ணல. ஓகே ப்ரோ. தண்டர் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. பை ப்ரோ பை ப்ரோ பை ப்ரோ. அவரு ரொம்ப நேரமா ரெக்வஸ்டே கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நம்ம இதே பிரச்சனையா இருக்கு. லேக்ல விளையாண்டா நல்லா இருக்காது. மை கமெண்ட் விக்கி. ஓவரால் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டோவா வைங்க ப்ரோ. ப்ரோ போட்டோ இருக்கு ப்ரோ, என்கிட்ட போட்டோவும் இருக்கு. பட் இது வந்துட்டு இதுதான் வீடியோல தான் வச்சாதான் இது நல்லா இருக்கும்னு வைங்க. சரி ஓகே. நாளைக்கு என்னன்றது நான் செட் பண்ணிட்டு வரேன். டோன்ட் வரி. தெரிஞ்சிருச்சுல என்ன பிரச்சனைன்றது. நான் வேற ஏசியை வேற போட்டு வச்சிருக்கேன். இது ஒரு இதனாலதான் லேக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. இதுலயுமே ஆமா, நான் அதை ஆட் பண்ணோன்னா லேக் ஆகுது பாருங்க. அது இல்லாத போது லேக் ஆகல. இப்ப லேக் ஆகுதா? சரிங்க. இப்ப பாருங்க. இப்ப ஸ்மூத்தா இருக்கா? மேஜிக். எக்ஸ்மேன் கால ப்ரோ தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ப்ரோ. நீங்க அவ்வளோ வாட்டி இன்வைட் கொடுத்தீங்க. நான் விளையாட எனக்கு கேம் ஸ்க்ரீன் வேற ஸ்டெக் ஆகி வச்சு ப்ரோ. அதனால தான் நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொன்னேன் உங்களை. சரி சரியாச்சுன்னா அப்புறம் விளாட்லான்னு சொல்லிட்டு இது சரியாகிற மாதிரி தெரில. அதனால தான் நான் உங்களை அக்செப்ட் பண்ணல. நாளைக்கு விளாட்லாம் ப்ரோ. நாளைக்கு கிருமாடா மேஜிக்கும் இல்லை, எதுவும் இல்லை. பேசாம இருங்க ப்ரோ. புது M4 ஒன்று வருதா? என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க ப்ரோ. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ணலாம் சொல்லுங்க. புது M4 ஏதோ அதுக்கு அடுத்ததுல எடுப்போமா வேணாமா? M4 மெட்டீரியல்லாம் சேர்த்துருவேன். ஏன்னா மெட்டீரியல் இப்பவே இருக்கு ஆல்மோஸ்ட். இப்பவே எவ்வளோ இருக்கு மெட்டீரியல்? இங்க ஒரு 3 மினி, இங்க ஒரு 5 8 மெட்டீரியல் இருக்கு இப்போதைக்கு. இன்னும் ஒரு 6 மெட்டீரியல் தான். இன்னும் 1 மாசம் டைம் இருக்கு. 1.5 மாசம் டைம். அதனால சேர்த்துடலாம் மெட்டீரியல். 6 மெட்டீரியல். பெயிண்ட்டும் வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பெயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கு? பெயிண்ட்டும் 735 இருக்கு. அதனால பெயிண்ட்டும் பிரச்சனை கிடையாது. 3 ஜெம்மு மட்டும் சேர்க்கணும். அதுக்காண்டி நான் இந்த ஈவெண்ட்ல வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 2 ஜெம்மை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன். நான் 2 ஜெம்மை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன்.
ஓல எம்பி சைஸ் கம்மி பண்ணா லேக் ஃபிக்ஸ் ஆகும் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே. நீங்க கையில வச்சிருக்கீங்க M4. ஆமா அந்த M4 வருது போல ப்ரோ. இந்த M4 வருது போல மறுபடியும். அதுவும் பார்த்தேன் ரிட்டர்ன் ரிவார்ட்ல. வேற கன்னு எடுக்க எதுக்கு அத்தனை ப்ரோ? வேற கன்னு வர மாட்டேங்குது. வேற நான் மெயினா யூஸ் பண்றது வேற என்ன ப்ரோ? எதுவுமே ஹாக் அந்த இந்த ஹாக் இருக்கும்ல, அஹ் அடிச்சோன்னா அப்படியே செம்ம ஹிட் எஃபெக்டா இருக்குமே, உல்ஃபா அந்த ஹாக் வந்துச்சுன்னா எடுக்கலான்னு பாக்குறேன். ஆனா அது வர மாதிரியே தெரியல. அது விடவே மாட்றானுங்க அதுல. ப்ரோ சென்சியா சென்சி லேக் ஆகுது. ஆமா ப்ரோ லேக் தான் ப்ரோ ஆகுது ப்ரோ. எனக்கு பெரில் அண்ட் ஹாக் தான் மிக்சிங்கா. அதான் ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் அந்த ஹாக் ப்ரோ. என்கிட்ட ஹாக் இருக்கு ப்ரோ ஆல்ரெடி. எனக்கு அந்த இந்த ஹாக் இந்த காசு வருமே ஒரு ஹாக், இந்த ஹாக் இருக்கு ப்ரோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட. ஆனா என்ன, எனக்கு இது வந்து நார்மலா இருக்க மாதிரி இருக்கு. சுட்டா அப்படியே லைட்டா தான் அந்த காயின் தெரிக்குது. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனா அந்த ஆகு வந்து அந்த உல்ஃபாகா மாசா இருக்குது. லைட்டா ஒரு புல்லட் சுட்டாலும் அப்படியே மொத்த எனிமியோட கேரக்டரையும் மறைக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதாக எடுக்காம விட்டான் ப்ரோ. எடுத்துருந்துருக்கேன் ப்ரோ. சும்மா எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா தான் அப்கிரேட் பண்ணியிருந்திருக்கணும். தப்பு மாட்டேன். அதான் சரி இப்போ M4 வருது இல்ல, அந்த M4 ஆன்8 நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை எடுக்கலாமான்னு பிளான் பண்றீங்க. வேற எதுவும் கன்னு வருதா நல்ல கன்னு? யூஎம்பி எல்லாம் வருதா? யூஎம்பி எல்லாம் பண்ணலாம். ஏகேஎம் ஆல்ரெடி இருக்கு. ஆனா ஏகேஎம் யூஎம்பி தான் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தான் இது பண்ணுவேன். ஒயிட் கலர் ஆகா? அந்த ஒயிட்டும் ப்ளூ ஒன்று வருமே அது சொல்றீங்களா? ஆனிட் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆனா லூட் கிரேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா? நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. டிஃப்ரெண்ட் கலர் கில் மெசேஜ் தான் அதர் கன்ஸ். பார்க்கலாம். வரட்டும் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். ஆனா ஆனிட்டே பார்க்கல ப்ரோ. அந்த M4க்கு ஆனிட்டு கில் மெசேஜ் பார்த்தேன். ஆனா ஆனிட்டு பார்க்கல நான். ப்ரோ திஸ் பிஜி ஸ்லாண்ட் ஃபைனல்ஸ் விசிட் ப்ரோ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. இப்போ தெரில ப்ரோ. லேட் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அனௌன்ஸ் பண்ணாதான் தெரியும். லஞ்ச் என்ன ஸ்பெஷலா ப்ரோ? தெரில ப்ரோ லஞ்ச் என்னன்னு. போய் தான் இந்த லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு தான் போய் பார்க்கணும். அங்க என்ன ஸ்பெஷல்? ஓகே இஜல் பாய் பாய் ப்ரோ. டேஞ்சர் ப்ரோ. பாய் பாய் பாய். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் அனிமேஜர் அது வேணாம் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் தான் M4. அந்த M4 தான் எடுக்கணும். அனிமேஜருக்கு இந்த அவுட்ஃபிட் ஏதோ இது என்ன அவுட்ஃபிட் ப்ரோ இது? இது ஏதோ கலர் ஒய்லட் கலர் மாறும், கிரீன் கலர் மாறும்னு ஏதோ ஏதோ சொன்னாங்க. நல்லா இருக்குமா நான் தெரியல. மாறுது பாருங்க. 10 யூஸ்ல கொடுத்தோன்னா நல்லா இருக்கும். அவன் தரமாட்டானே. நானும் இப்பதான் என்ச்சேன். என்னன்னு சூப்பர் ப்ரோ. சுத்துவமா வேணாமா? ஒரு 2 மினி ஜம் வந்துச்சுன்னா இன்னொரு மினி மெட்டீரியல் வாங்கிடுவேன். ஒன்று வந்துருச்சு. நாளைக்கு ஒன்று சுற்றி
மினி இது மெட்டீரியல் வாங்கிடலாம். இந்த ப்ரீயாட யூஎம்பி இல்ல அனிபேஜர் ப்ரோ அது. இதுல எனக்கு வந்துட்டு இது தந்தான், ஹெல்மெட் கொடுத்தான், அப்புறம் இந்த தொப்பி கொடுத்தான், நேடு மாலி இந்த எமௌண்ட் இதெல்லாம் தந்ததுக்கு பதிலா அட்லீஸ்ட் இந்த அவுட்ஃபிட் தந்திருக்கலாம். இல்ல இந்த பேக் பேக்காவது தந்திருக்கலாம். அனிமேஜராவது அப்ப எடுத்துருவேன். ஏன் ப்ரோ விளாடுவீங்களா அதை வச்சு? வாட் யூ மீன் 10 யூசியா? ஹைப்பே இல்லை. அது தெரியும் ப்ரோ, இருந்தாலும் சும்மா சொல்றது ப்ரோ, தரமாட்டான்றது தெரியும் ப்ரோ. அவரு கார் 98ல உள்ள கிரெனேட் ஸ்கின் நல்லா இருக்கு ப்ரோ சவுண்டோட. ப்ரோ M4மே சவுண்ட் வருதாமே, அதனால தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சவுண்ட் வருதுன்னா ஹாகு மாதிரி அதுவும் சவுண்ட் வரும் சுட்டா. ஹாகுல எப்படி இந்த காசு அப்படியே சர்தாரும் பார்த்துருக்கீங்களா சவுண்டோட? இஎம்பி மாதிரியே இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, அது இஎம்பி மாதிரி. நானும் இஎம்பி தான் நினைச்சேன், ஆனா இஎம்பி இல்லை. அது அனிமேஜரே ப்ரோ, நல்ல ஞாபகப்படுத்துறீங்க. இருங்க, போயிட்டு ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ல வந்து டேமேஜ் செக் பண்ணணும். ஏகேமுக்கும் அனிமேஜருக்கும் முன்ன மாதிரி இல்லை, மோர் ஸ்டேபிள். அனிமேஜரா? அனிமேஜர் வந்து ஸ்டேபிளாவா இருக்கு இப்போ? ரொம்ப ஆடமா இருந்துச்சு முன்னெல்லாம். வெர்டிகல் ரீகால் மட்டும் இருக்கும், ஆனா இப்போ வந்து இங்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு அங்கிட்டு ஆடுற மாதிரி இருக்கு. எங்க ப்ரோ இங்க அந்த கண்ணு இருக்காதா? ஐயோ, அங்க வர ஓடணுமா அப்போ? 6x போட்டா அடிப்பேன். 6x போட்டா அடிப்பீங்களா? சூப்பர். ஓல்டு ஸ்கின்ல வருது. ஓகே ஓகே, பாட் ட்ரைனிங்குள்ள இருக்கும். இந்த வந்துட்டேன். நான் செக் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எவ்வளோ டேமேஜ். முன்னாலாம் எனக்கு இப்போதான் ரொம்ப ரீகால் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. இல்லை அந்த இப்படி ஷேக் ஆகிறனால எனக்கு அப்படி தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. ரெண்டுத்துக்குமே காம்பே போடுறேன். ரெக்கார்ட் இப்போ செக் பண்றதுக்கு அங்க போகணுமாண்ணா? ஒன் 97 தான் ப்ரோ ஆகுது. அப்பா ரொம்ப கம்மி ப்ரோ. நேவிகேட் அதெல்லாம் தெரியும். அந்த நல்லாதான் இருக்கு. ஏகேமா டேமேஜ் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. 14 வருதா? 12 டேமேஜ் கம்மியா வருது. 71 102 80 114. அதான் ப்ரோ 12 தான் இருக்கு ப்ரோ. 68 114 61 12 46. ஓய் யாரு ப்ரோ இது?
ட்ரைனிங் ரவுண்ட் இப்பெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்களா? 51 46 51 2 ஹெட் அடிச்சா அப்ப காலியா? லெவல் 3 ஹெல்மெட்ல வந்து 2 ஹெட் அடிச்சா அப்ப எனிமி நாக் ஆயிடுவானா? அவங்க எனிமி இன் லாபி அதான் எனக்கும் புரியல ப்ரோ. ரேட் ஆஃப் ஃபயர்ல வச்சுட்டு சிங்கிள் டேமேஜ் எப்படி ஈக்குவல் பண்ணி ப்ரோ எப்படி பார்த்தாலும் ஏகேஎம் கம்மி தான் ப்ரோ. இது யாரோ ட்ரெயினிங் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரீகால் தான் ப்ரோ. ப்ரோ பாய் ப்ரோ. யாரு ப்ரோ நீங்க? ப்ரோ பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. டாட்டா. யாருன்னே தெரியல ப்ரோ. டாட்டா அது கூட இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ லைவ் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா ப்ரோ. போயிட்டு வரேன். யாருன்னு தெரியல. அனைவரும் தான் மை ஓட்டு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. சரி ப்ரோ நான் அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணுறேன். நான் நாளைக்கு என்னன்றதை பார்த்துட்டு செட் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகேவா? லைவ் முடிச்சுட்டு நான் என்னன்றதை செட் பண்ணுறேன். முதல்ல செட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் செக் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஓ பாய் ப்ரோ. பார்க்கலாம். அப்படியே எண்ட் பண்ணுறேன். டாட்டா. எல்லாத்துக்கும் பாய் பாய் பாய்.